Yes. Hello. நம்ம லைவ் வந்துட்டோமா? Hello. Yes. நம்ம லைவா இருக்கோமா இல்லையா? பார்க்கலாம். எஸ் வணக்கம் பசங்களா, நான் உங்கள் வாத்தி அம்ரித் சார். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒன் ஷாட்ல முடிக்க போறோம். சரியா? இந்த சீரீஸ் பேர் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மேரத்தான் மாநாடு. மேரத்தான் மாநாடு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எவ்ரிடே 7 PM சரியா, டெய்லி 7 மணிக்கு நீங்க இந்த செஷனுக்கு வாங்க. ஒரு சாப்டர் நாங்க வந்து முடிச்சுட்டே போவோம். இன்னைக்கு பயாலஜில ஒரு சாப்டர் முடிப்போம், நாளைக்கு பிசிக்ஸ் இல்லைன்னா கெமிஸ்ட்ரியில முடிப்போம். புரியுதா? ஸோ எவ்ரிடே டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர் முடிச்சுட்டே இருப்போம். 7 நாள்ல சரியா, 37 நாள்ல இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா 37 நாள்ல கம்ப்ளீட் சிலபஸை திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகேயா? ஸோ இப்போ வரைக்கும் யாரும் போர்டு எக்ஸாமுக்கு படிக்காம இருந்தாலும் இப்போ நீங்க ஆரம்பிச்சா கூட நீங்க வந்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ்ல மினிமம் 80 அண்ட் மேக்ஸிமம் 95% ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகேயா? ஸோ இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். ஜனவரி 27ஆம் தேதி உங்களோட கம்ப்ளீட் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி சிலபஸ் நாங்கள் முடிச்சிருவோம். சரியா? அண்ட் நாங்கள் கேரண்டி பண்ணுங்க எங்க கூட சேர்ந்து டெய்லி உங்களோட 2 மணி நேரம் மட்டும் கொடுங்க. 2 hours டெய்லி 7 to 9 எங்ககிட்ட கொடுங்க. எங்க கூட உட்காந்து படிங்க. அண்ட் உங்களுக்கு டைம் போறதும் தெரியாது, கூடவே நீங்க நல்லா படிச்சு நல்லா போர்டு எக்ஸாம் நல்லா மார்க் வாங்குவீங்க. சரி, யாரும் ரெடியா இருக்கீங்க என் கூட நல்லா சேர்ந்து படிச்சு மார்க்ஸ் வாங்குறதுக்கு? எஸ். குட் ஈவினிங் அருண். எஸ், டெஃபினட்டா முடியுப்பா. தனுஷ்யா டெஃபினட்டா முடியும். ஓகேயா? ஹாய் ஜனனி. வேற யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ் குயிக்கா சொல்லுங்க. எஸ். ஹாய் குக் வித் செல்வி. எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம இருக்கு, பட் ஆனா we will do our best. ஓகேயா? எஸ். யுவஸ்ரீ. சரி, இந்த ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒன் ஷாட் இருக்குல்லப்பா, இதை நம்ம வந்து ஒரு புது முறையில பண்ணலாம். இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஃபார்மேட்ல எடுக்க போறேன். இந்த கம்ப்ளீட் செஷன் இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் ஃபார்மேட்ல அதை எடுக்க போறேன். சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கொஸ்டின் காமிப்பேன், அதை நீங்க ஆன்சர் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் நான் அதோட ஆன்சரை காமிப்பேன். சோ இது பாத்தீங்கன்னா இன்டராக்டிவா இருக்கும், நம்ம ரெண்டு பேரும் நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? எஸ். ஹாய் ஜனனி, ஹாய் ஹர்ஷினி, ஹாய் நந்தினி. புரிஞ்சுச்சு என்ன பண்ண போறோம்னு? ஓகே. ஸோ கைஸ், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாப்டர் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்டர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ், இந்த சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன டாபிக் இருக்குன்னு, எஸ் என்ன டாபிக்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். சரியா? இதுல வந்து டெஸ்டிஸ். சரியா? டெஸ்டிஸ்ல தான் நம்ம ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகுது. சரியா? டெஸ்டிஸோட கிராஸ் செக்ஷனை கூட நாங்க பார்க்க போறோம். ஓகே. தென் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், ஓவரிஸ். சரியா? ஓவரியோட கிராஸ் செக்ஷனை பார்க்க போறோம். அது இல்லாம அதோட அசோசியேட்டடா நம்ம என்ன சொல்றது, ஃபெலோப்பியன் டியூப், யூட்ரஸ். சரி, அது ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்க போறோம். சிமிலர்லி மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்லயும் டெஸ்டிஸ்க்கு அப்புறம் வாஸ் டிஃபரன்ஸ், சரியா, யூரேத்ரா, பீனிஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க தான் போறோம். அது இல்லாம நீங்க பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கமீட்டோஜெனசிஸ். கமீட்டோஜெனசிஸ் என்ன யார் சொல்லுவா? எஸ் எஸ் டாக்டர் யுவஸ்ரீ. நீட் ஆஸ்பிரண்ட் கூட இந்த செஷனை பார்க்கலாம். இந்த செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ஆன்சர் ஃபார்மேட்ல இருக்க போகுது. உங்களோட கான்செப்ட் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். சரி, சொல்லுங்கப்பா, கமீட்டோஜெனசிஸ்னா என்ன யார் சொல்லுவா? குயிக்கா சொல்லுங்க, கை தூக்குங்க. எஸ், யாருக்கு தெரியும் கமீட்டோஜெனசிஸ்னா என்ன? தெரியாதே, எனக்கு தெரியாதே. எஸ், தெரியுமா தெரியாதா? என்னப்பா இப்படி சோம்பேறி பசங்களா இருக்கீங்க? எஸ். ஹாய் மான்ஸ்டர் கேமிங். சொல்லுப்பா, கமீட்டோஜெனசிஸ்னா என்ன? Formation of gametes. Very good Harshini. நந்தினி சொல்றாங்க fusion of male and female gametes. ஐயோ நந்தினி என்னப்பா பண்ற? நந்தினி பார்ப்பா, அதனால தான் கேட்கிறேன் நான். சரியா? கமீட்டோஜெனசிஸ்னா formation of gametes பா. சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேலோட கேமீட் என்னப்பா? மேல் கேமீட் நீ பார்த்தேனா ஸ்பெர்ம். சரியா? ஃபீமேல் கேமீட் நீ பார்த்தேனா ஓவா ஆர் எக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரியுதா? ஸோ இந்த ஸ்பெர்ம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, ஸ்பெர்ம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, அது வந்து ஒரு கெமிட்டோஜெனசிஸ். எக் ஓவா எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, அது கூட கெமிட்டோஜெனசிஸ். சரியாப்பா? நந்தினி, fusion of male and female gamete is called as என்ன? சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க, அப்ப நான் சொல்ல மாட்டேன். Fusion of male and female gamete is called as what? Yes, now fertilization. Very good, Shakti. The fusion of male and female gamete is called as
fertilization. Okay, நல்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சரியா பேசிக்கா. அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? menstrual cycle பார்க்க போறோம். menstrual cycle என்னன்னாப்பா நம்ம ஃபீமேல் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட reproductive system இருக்குல்ல அதுல வந்து பீரியாடிக்கா சில சேஞ்சஸ் நடக்கும். அத என்ன சொல்றோம்? menstrual cycle அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல இருந்து கேள்விகள் வரும்பா நம்ம போர்டு எக்ஸாம்ஸ்ல. அடுத்து பார்க்கலாம். fertilization and implantation. சொன்னலப்பா நந்தினி fusion of male and female gamete is called as fertilization. fertilization ஓட product என்னவா இருக்கும் சொல்லுங்க. யார் சொல்லுவா? குயிக்கா சொல்லுங்க. What is the product of fertilization? Yes. What is the product of fertilization? Quicker சொல்லுங்க. Very good Chiku. Fertilizer product வந்து பார்த்தீங்கன்னா zygote. சரியா? For example பாருப்பா. அம்மா இருக்காங்க அப்பா இருக்காங்க. அம்மா கிட்ட இருந்து egg வருது, அப்பா கிட்ட இருந்து sperm வருது. ரெண்டையும் சேர்த்தா zygote form ஆகுது. அம்மா கிட்ட இருந்து egg எப்படி வந்தது? By oogenesis. Oogenesisனா form of process of forming ova. Oogenesis பார்த்தீங்கன்னா it's a type of spermatogenesis. Oh sorry, gametogenesis. Spermatogenesis பார்த்தீங்கன்னா process of formation of sperm. அம்மா வந்து oogenesis பண்ணி egg form பண்ணாங்க, அப்பா வந்து spermatogenesis பண்ணி sperm form பண்ணாங்க. இது ரெண்டும் சேர்ந்து fertilization ஆகி zygote form ஆச்சு. zygoteனா யாரு? நாங்க எல்லாரும் zygote தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ப்பா. சரியா? zygoteனா ஒரு single cell formed by fusion of அப்பா செல் and அம்மா செல். ஓகே அப்பதான் zygote ஃபார்ம் ஆச்சு. இந்த zygote பார்த்தா எல்லாரும் ஒரே ஒரு செல் தான் இருந்தோம். பாரு அருண் இருக்கால, அருண், சீக்கு, யுவஸ்ரீ நாங்க எல்லாரும் ஒரே ஒரு செல்லா தான் இருந்தோம். இந்த ஒரு செல் என்ன ஆச்சு? இது வந்து ரெண்டா மாறுச்சு. 2ல இருந்து 4, 4ல இருந்து 8, 8ல இருந்து 16, 14, 32. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான செல்ஸ் இருக்கு நமக்கு இல்ல. ஆமாவா இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஆர்கனிசம் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ zygote ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அப்ப அந்த zygote வந்து அம்மா இருக்காங்கல்ல அம்மாவோட யூட்ரஸ்ல போய் அட்டாச் ஆயிருக்கும். zygote எங்க ஃபார்ம் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் zygote வந்து பார்த்தா அம்மா பாடிக்குள்ள ஃபார்ம் ஆகுது. ஆமாவா இல்லையா? சோ அந்த zygote ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணுதுன்னா அம்மாவோட யூட்ரஸ்ல அட்டாச் ஆயிருது. என்ன பண்ணுது? அம்மாவோட யூட்ரஸ்ல அட்டாச் ஆகுது. அந்த அம்மாவோட யூட்ரஸ்ல அட்டாச் ஆகிற ப்ராசஸ் என்ன சொல்றோம்? இம்ப்ளான்டேஷன். அதான் பாருங்களேன் அம்மாவோட வயிறு அப்படியே வீங்கிட்டே போகும். ஏன்? ஏன்னா அங்க வந்து குழந்தை வந்து பெருசாயிட்டே போகும். எஸ் ஆர் நோ? புரியுதா? புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். தென் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாப்பா பிரெக்னன்சி அண்ட் எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட். பிரெக்னன்சினா அந்த zygote வந்து இதுல வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆயிருச்சு, யூட்ரஸ் கூட சேர்ந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் சொல்லுவோம்ல 9 மாசத்துக்கு அந்த குழந்தை வந்து அம்மாவோட வயிற்றுல வளரும். அது என்ன சொல்லுவோம்? பிரெக்னன்சி அண்ட் எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட். அது வந்து எம்பிரியோ வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? நிறைய பசங்களுக்கு டவுட் இருக்கும். எஸ், இந்த நிறைய பசங்களுக்கு டவுட் இருக்கும். சார் இந்த செஷன் பா செல்வி 2 மணி நேரம் 2 hours 9 o'clock முடிச்சிடலாம். zygote embryo ஃபீட்டஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம்? யார் சொல்லுவா? zygote embryo fetus மூணுக்கு என்ன வித்தியாசம்? யார் சொல்லுவா? குயிக்கா சொல்லுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல. zygote embryo fetus மூணுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஸ்ரீதேவி வெல்கம் பா. மூணுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஸ்ரீதேவி இந்த செஷனை ஃபுல்லா பார்த்துட்டு போப்பா. நாங்க வந்து क्वेश्चन ஆன்சர் ஃபார்மேட்ல இருந்து ரிவைஸ் பண்ண போறோம். சரியா? சோ ஜஸ்ட் பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தது நம்ம क्वेश्चंस பார்க்கலாம். ஓகே? சோ நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனும். எவ்வளவு அதிகமா பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்களோ அப்பளவு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல். zygote பார்த்தனா ஒரு செல் பா. நோ பா ஜனனி. zygote பார்த்தனா ஒரே ஒரு செல். எம்பிரியோ நீ பார்த்தனா பால் ஆஃப் செல். புரியுதா? zygote வந்து ஒரே ஒரு செல், எம்பிரியோ வந்து பார்த்தனா பால் ஆஃப் செல்ஸ். ஃபீட்டஸ் நீ பார்த்தேனா இதுல வந்து ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஃபீட்டஸ்னா இப்போ வந்து குழந்தை ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சாச்சு. இது கிட்ட ஆர்கன்ஸ் இருக்கும், ஹார்ட் இருக்கும். சரியா? ஹார்ட் வந்துருச்சு. சரியா? கிட்னி, லங்ஸ் அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதான் என்ன சொல்லுவோம்? அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஃபீட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வெரி குட். நோ, ஃபீட்டஸ் is after 3 months. புரியுதாப்பா? லைக் பிஃபோர் தட் only.
நம்ம எம்ப்ரியோல வந்து ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருல, அப்ப வந்து அத என்ன சொல்லுவோம், நம்ம அப்ப வந்து அத ஃபீட்டஸ் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம். எக்ஸாக்ட்லி. ஜைகோட் after cell division forms ball of cell called as embryo. When organs start forming, it is called as fetus. புரிஞ்சிருச்சா? வெரி குட், வெரி குட். புரிஞ்சா? ஆர்கன்ல பர்ஃபெக்ட். கடைசி லாஸ்ட் டாபிக் பாத்தீங்கன்னா பார்ச்சுரிஷன் அண்ட் லாக்டேஷன். பார்ச்சுரிஷன் என்ன? 9 மாசத்துக்கு அப்புறம் குழந்தை பிறக்குள்ள அத என்ன சொல்லுவோம், பார்ச்சுரிஷன் சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் லாக்டேஷன். லாக்டேஷன் என்ன? அம்மாவோட பிரஸ்ட் இருக்குல்லப்பா, இங்க வந்து மில்க் வரும், மில்க் ஃபார்ம் ஆகும். அம்மா பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுவாங்கல்ல, அது வந்து என்ன சொல்றோம், லாக்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அவ்வளவுதான். இந்த சாப்டர் முழுக்க பார்த்தா இந்த டாபிக்ஸ் தான். சரியா? 1 2 3 4 5 6 7 இந்த 7 டாபிக் மட்டும் தான். ஓகேயா? எஸ், ஓகேயா? நம்ம வந்து ஓவர்வியூ பார்த்துட்டோமா? இப்போ क्वेश्चनக்குள்ள போலாமா? எஸ். क्वेश्चन சொல்ல உங்களுக்கு வந்து டாபிக் கூட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போறேன். அண்ட் இந்த எல்லா क्वेश्चंसும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா क्वेश्चंसும் நான் வந்து NCERTயோட எக்சர்சைஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன். ஓகேயா? எல்லா क्वेश्चंसும் NCERT எக்சர்சைஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன். ஓகே, பெர்ஃபெக்ட், பெர்ஃபெக்ட். ரெடியாப்பா? fill in the blanks. இது வந்து NCERTல இருந்தது. ஓகே, human reproduce asexually or sexually சொல்லுங்கப்பா. human reproduce asexually or sexually, குயிக்கா சொல்லுங்க. ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர். வெரி குட். செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு பேர் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. ஒரு மேல், ஒரு ஃபீமேல். ரெண்டு பேர் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் ஒரு கேமீட் ஃபார்ம் பண்றாங்க. அந்த கேமீட் சேர்றதால ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அதான் சொல்றோம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஓகே, வெரி குட். ஆன்சர் இஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஹியூமன்ஸ் ஆர் oviparous, viviparous or ovo-viviparous. சொல்லுங்கப்பா. மனுஷன் வந்து oviparous ஆ viviparous oviparous. oviparous என்ன அர்த்தம்? முட்டை கொடுக்கிறது. கோழி முட்டை கொடுக்கும்ல, அந்த முட்டையில இருந்து கோழி வெளியே வரும். நாய் என்ன பண்ணும்? நாய் வந்து நாய்க்குட்டியை கொடுக்கும். பூனை வந்து பூனைக்குட்டியை பர்த் கொடுக்கும். ஸோ ஹியூமன்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஹியூமன் பேபியா தான் நாங்கள் வரையோம். நாங்க வந்து viviparous. சரியாப்பா? viviparous-னா giving birth to the young ones which look exactly like the parent. சரியாப்பா? Very good. Answer is viviparous. Next one. Fertilization is dash in humans. External or internal? Humans la fertilization வந்து external ஆ internal ஆ? Very good, Yuvashri. Very good, sandpaper. It is internal. சரியா? இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் என்ன அர்த்தம்? ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து பாடிக்குள்ள நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன்ஸ்ல ஃபர்டிலைசேஷன் என்ன சொன்னேன்? ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமீட். இது எங்க நடக்குது? ஃபீமேல் பாடிக்குள்ள நடக்குது. ஃபீமேலோட பாடிக்குள்ள நடக்குது. இது என்ன சொல்றோம்? இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன். எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் எங்க நடக்கும்? எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் எங்க நடக்கும்? எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ஃப்ராக். ஃப்ராக் என்ன பண்ணோம்? egg தண்ணில ரிலீஸ் பண்ணோம். female frog releases egg in the water and male frog also releases sperm at the same time in the water. Okay, yeah? Perfect. Next. Male and female gametes are haploid or diploid? Yes, haploid. Haploid என்ன அர்த்தம்? haploid என்ன அர்த்தம்? haploid னா having n number of chromosome. For example, பாருங்கப்பா, ஒரு மேல் இருக்காங்க, there is one female. Okay, the male has 2n number of chromosome, female also has 2n number of chromosome. ஆனா இவங்களோட ஸ்பெர்ம்ல பார்த்தனா n இருக்கும், ஃபீமேலோட எக்ல பார்த்தனா n இருக்கும். ரெண்டும் சேர்ந்தா 2n ஆகுது. புரியுதா? அப்பா கிட்ட 2n இருக்கு, அம்மா கிட்ட 2n இருக்கு. ஆனா அப்பாவோட ஸ்பெர்ம்ல n குரோமோசோம் இருக்கு, அம்மாவோட எக்ல n குரோமோசோம் இருக்கு. இது ரெண்டையும் சேர்ந்தா எங்க கிட்ட 2n குரோமோசோம் வந்துருது. ஓகே, சோ n இருக்குலப்பா, இத நம்ம வந்து ஹாப்ளாய்ட் சொல்லுவோம். ஹாப்ளாய்ட்னா having only half the set of chromosome. 2n na diploid, having 2n number of chromosome. Okay. Zygote is diploid. Very good. So ipo paathu zygote is diploid. The process of release of ovum from a mature follicle is called.
The process of release of ovum from a mature follicle is called. சொல்லுங்கப்பா. Here that is called as ovulation. Very good. The release of ovum from a mature follicle is called as ovulation. Ovulation is release of egg. அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? Very good பா. Perfect. Ovulation is induced by a hormone called. இது சொல்லுங்கப்பா. Ovulation வந்து ஒரு ஹார்மோனால் நடக்குது. அந்த ஹார்மோன் பேர் என்ன? Very good. Sandpiper சொல்றா LH hormone. Very good. LH யார் ரிலீஸ் பண்ணுவா? LH hormone is released by what gland? Okay, LH hormone சொல்றீங்க. LH hormone எந்த gland ரிலீஸ் பண்ணும்? Very good, Chiku. Very good, Selvi. Very good, Shifana. Exactly பா. So என்ன நடக்கும்னா பாருங்க குயிக்கா பாத்துக்கோங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும்லப்பா menstrual cycle பார்த்தேன்னா 28 days cycle பா. சரியா? menstrual cycle என்ன சொன்னேன்? menstrual cycle வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பாடியில சேஞ்சஸ் நடக்கும். நம்ம ஃபீமேல் பாடிஸ்ல நடக்கும் சேஞ்சஸ் நடக்கும். அந்த சேஞ்ச் பேர் என்ன? menstrual cycle அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த சேஞ்சஸ் நீ பார்த்தா 28 டேஸ்க்கு நடக்கும்பா. இந்த 28 டேட்ல 14th டே இருக்குல்லப்பா, இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இங்க வந்து என்னாகும்? ஓவியுலேஷன் நடக்கும். ஓவியுலேஷன் என்ன அர்த்தம்? ரிலீஸ் ஆஃப் எக். புரியுதா? ஃபீமேல் பாடியில ஓவரியில ஒரு எக் ரிலீஸ் ஆகும்பா 14th டே. இந்த 14th டேல என்ன ரிலீஸ் ஆகணும்? அது ஏன் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த டயத்துல LH ஹார்மோன் இருக்குல்ல, அது வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும்பா. நீங்க கேட்கலாம் சார் 14th டேல அப்படி என்ன சார் நடக்குது? எதால சார் எக் ரிலீஸ் ஆகுது? எதால ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா ஏன்னா 14th டே பார்த்தனா LH ஹார்மோன் இருக்குல்ல, இது வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு. இந்த LH ஹார்மோன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிட்யூட்டரி ரிலீஸ் பண்ணுது. யார் பண்றது? பிட்யூட்டரி. சோ இத என்ன சொல்லுவோம்? இது நம்ம வந்து LH சர்ஜ்னு கூட சொல்லுவோம். என்ன சொல்றோம்? LH சர்ஜ்னு கூட சொல்றோம். 14th டேல LH சர்ஜ் நடக்குது. அதனால என்ன ஆகுது? எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. சரி, உங்ககிட்ட ஒரு क्वेश्चन. சான்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து இங்க அதிகமா 0 to 14 டேஸ்ல அதிகமா இருக்குமா இல்ல 14 to 28 டேஸ்ல அதிகமா இருக்குமா? The chance of fertilization are more in A or B. சொல்லுங்க குயிக்கா. The chance of fertilization here are more here or here? A or B? Very good, Shifana. Very good, Chiku. Very good. Sandpiper, you are very, very wrong. Fertilization and fusion of male and female gamete. சரியா? ஃபீமேல் கேமிட் வர்றதே 14th டே தான் வருது. ஸோ இங்க எப்படி நடக்க முடியும்? இங்க ஃபர்டிலைசேஷன் சான்ஸ் இல்லை. ஏன்னா 0 to 14th அன்னைக்கு எக் இல்லவே இல்லையே, எக் ரிலீஸே ஆகலையே. அதனால இங்க வந்து chance of fertilization are less. Here the chance of fertilization are more. Okay? Perfect. இன்னி பார்க்கலாம். The fusion of male and female gamete is called. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். The fusion of male and female gamete is called fertilization. Fertilization takes place in. Fertilization வந்து எங்க நடக்கும்? சொல்லுங்கப்பா. சீக்கு சொல்றேன் ஆம்புலல் நடக்கும். நோப்பா. சீக்கு யூட்ரஸ்ல. டாக்டர் யுவஸ்ரீ என்னப்பா நீங்களா படிப்பாளி நினைச்சிட்டு இருந்தா இந்த மாதிரி ஆன்சர் கொடுக்குறீங்க? ஷிஃபானா நோ, இட் இஸ் ஆம்புலரி இஸ்தமிக் ஜங்ஷன். லைக் ஆம்புலா சொல்றவங்க அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது கரெக்டா சொல்லுங்க. ஃபெலோப்பியன் டியூப் சொல்லலாம் ஆர் இட் இஸ் ஆம்புலரி இஸ்தமிக் ஜங்ஷன் பா. ஓகே ஓகே ஷிஃபானா அண்ட் சீக்கு, ஆம்புலாவும் இஸ்தமஸும் நடுவில் இருக்குது பாருப்பா. ஃபெலோப்பியன் டியூப் பார்த்தேன்னா 3 பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிக்கலாம். இன்ஃபுண்டிபுலம், எஸ், ஆம்புலா அண்ட் இஸ்தமஸ். Okay, the fallopian tube can be divided into 3 parts. Infundibulum, ampulla and isthmus. So ampulla isthmus க்கு நடுவுல ஜங்ஷன்ல வந்து fertilization நடக்கும். Yes. Perfect. Zygote divides to form dash which is implanted
in uterus. சொல்லுங்கப்பா. Zygote divides to form what? Blastocyst சொல்றா pandemic YT வேற. Blastocyst. Yes. Yes, you can write embryo or blastocyst also. Okay. You can write embryo also, but blastocyst will be more correct because it is given in the NCERT. ஜனனி சொல்றாங்க சார் எல்லா சாப்டரும் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு, அதனால நாங்க ரிவைஸ் பண்றோம். ஜனனி அதுக்காக இந்த கிளாஸே இருக்கு, சரியா? ரிவைஸ் பண்ணி உங்க கன்ஃபியூஷன் எல்லாத்தையும் நீக்கிறதுக்காக இந்த கிளாஸஸே இருக்கு. ஓகேயா? எஸ். ஜனனி அழுகல கூடாதுப்பா. அடுத்தது பார்க்கலாமா? The structure which provides vascular connection between fetus and uterus is called. The structure which provides vascular connection between uterus and fetus is called. Very good. Pandemic YT பயங்கரமா சொல்லிட்டாரு. மாநாடு இருந்தா மறக்க மாட்டோம். ஆமாப்பா. தலாமஸா? ஏய் யாருப்பா அது? Pandemic. தலாமஸ் போட்ட நான் பார்த்தேன், நீ போட்டது நான் பார்த்துட்டேன். Pandemic YT மூஞ்சிலே குத்திடுவேன். பிளசண்டாப்பா. பிளசண்டா இஸ் த டிஷ்யூ. பாரு, பிளசண்டா வந்து பாரு, அந்த குழந்தை வந்து அம்மாவோட யூட்ரஸ்ல அட்டாச் ஆயிடுச்சுல, அப்ப என்ன ஆகும்னா யூட்ரஸ்க்கும் நம்ம டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ இருக்குல்ல, இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகும்பா. இந்த டிஷ்யூ பேர் தான் பிளசண்டா. இந்த பிளசண்டா என்ன பண்ணும்னா நம்ம டெவலப்பிங் பேபி இருக்குல்ல, எம்ப்ரியோ இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து நியூட்ரியன்ஸ், அதுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறது, ஆக்சிஜன் கொடுக்கறது, ஏதாவது வேஸ்ட் மெட்டீரியல் அதை வந்து தூக்கிட்டு போறது, அதுக்காக வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? எஸ். வெரி குட். அம்பிலிக்கல் கார்டு வேறப்பா. பாரு, பிளசண்டா அம்பிலிக்கல் கார்டு சேம் இல்ல. ஓகே? எஸ். பாருப்பா, இது வந்து யூட்ரஸ்னு வச்சுக்கோ, சரியா? இதுதான் பிளசண்டா. இந்த யூட்ரஸ் இருக்குல்ல, இதுதான் பிளசண்டா. இதுதான் அம்பிலிக்கல் கார்டு. புரியுதா? டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? இது வந்து அம்பிலிக்கல் கார்டு, இது வந்து பிளசண்டா. அம்பிலிக்கல் கார்டு கனெக்ட்ஸ் பிளசண்டா டு த பேபி. எஸ். குக் செல்வி கேக்குறாங்க, கார்பஸ் லூட்டியம்னா என்ன? சொல்றேன்ப்பா, கவலைப்படாதப்பா. குக் வித் செல்வி சொல்றேன். இது புரிஞ்சிருச்சா? குக்கிங் சேனல், குக் வித் செல்வி, குக்கிங் சேனல் எல்லாமே குக்கிங்காவே இருக்கீங்க, ஏன்பா? பட் எனிவேஸ், ஏதாவது சமைச்சீங்கன்னா எங்களுக்கு கொண்டு வாங்க. ஓகே, புரிஞ்சதாப்பா? குக்கிங் சேனல். அம்பிலிக்கல் கார்டுக்கும் பிளசண்டாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரிஞ்சதாப்பா? வெரி குட். குக்கிங் சேனலுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். So first round முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது, draw a well labeled diagram of male reproductive system. சொல்லுங்கப்பா, male reproductive systemல என்னென்ன இருக்கும்? male reproductive systemல என்னென்ன organs இருக்கும் சொல்லுங்க. yes, quick-ஆ சொல்லுங்க. testis, very good. testis இருக்கு, வேற? seminiferous tubule. ஏப்பா ஷிஃபா சீமா, seminiferous tubule பாத்தா testis குள்ள இருக்கு. testis குள்ள இருக்கு seminiferous tubule. நான் organs கேட்டேன். testis இருக்கு, வேற? not scrotum. glands எழுதுனா okay, glands are there. accessory glands are there. very good. pandemic YT, vast difference இருக்கு. vast difference இருக்கு, வேற என்ன இருக்குப்பா? penis இருக்கு, ducts இருக்கு, வேற? yes, ducts இருக்கு. testis, vast different. glands, scrotum, urethra சொல்லலாம், penis சொல்லலாம். very good. somewhat உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, சரியா? இப்போ எக்ஸாம்ல என்ன கேட்பாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க. டெஸ்டிஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லுங்க? டெஸ்டிஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? டெஸ்டிஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? எஸ்,
ஏய் சாண்ட் பைப்பர் டெஸ்டிகுலர் லோபியூல்ல டெஸ்டிஸ்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம். Yes, production of sperm and production of hormone. Testis function பாத்தீங்கன்னா testis வந்து sperm produce பண்ணும். அதுவும் இல்லாம இது வந்து male hormone அது கூட இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சரியா? நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, வாஸ் டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணும்? டெஸ்டிஸ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்பெர்மை வந்து வாஸ் வந்து எடுத்துட்டு போகும். Vas difference carries the sperm produce the testis towards the urethra. சரியா? Glands என்ன பண்ணும்? Gland produce a fluid, nutritive fluid, which provides nutrition to the sperm. புரியுதா? Glands என்ன பண்ணும்? அது வந்து ஒரு fluid produce பண்ணும் which provides nutrition to the sperm. Urethra என்ன பண்ணும்பா? Urethra என்ன பண்ணும்? It is the common passage for urine as well as sperm. Urethra வழியா தான் யூரினும் போகும் ஸ்பெர்மும் போகும். கடைசில பாத்தீங்களா penis. Penis என்ன பண்ணும்? Penis helps to transfer the sperm from the male body into the female body. Male bodyல இருந்து sperm எடுத்து female bodyக்குள்ள transfer பண்றது தான் penis பண்ணும். ஓகே, புரிஞ்சிருச்சா? Perfect. புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இங்க பாருங்கப்பா, மெயினா பாருங்க, இதுதான் டெஸ்டிஸ். எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட டெஸ்டிஸ் இருக்கு. சரியா? டெஸ்டிஸ்ல இருந்து என்ன வருது பாரு. டெஸ்டிஸ்க்கு மேல இது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் எபிடிடிமிஸ் சொல்லுவோம்ப்பா. டெஸ்டிஸ் மேல ஒரு ஹைலி காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எபிடிடிமிஸ். எபிடிடிமிஸ் என்ன ஆகும்? ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து அங்கதான் கொஞ்சம் ஸ்டோர் ஆகும். சரியா? அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா மேல போயிடுச்சு, என்ன போகுது? This is vast difference. ஓகே, vast difference போய் இங்க இருந்து வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா யுரெத்ரால வந்து சேருது. சேர்றதுக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னா 3 gland, seminal vesicle, prostate and bulbourethral. seminal vesicle, prostate and bulbo, இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்? accessory glands. இந்த accessory glands என்ன பண்ணுனாப்பா, இது வந்து ஒரு nutritive fluid produce பண்ணும் which provides nutrition to the sperm. ஓகே, இன்னி கொஞ்சம் நம்ம டீடைலா டெஸ்டிஸ்குள்ள போறோம். இத பாருங்க, டெஸ்டிஸ்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குனாப்பா பாரு. நீங்க டெஸ்டிஸோட டயகிராம பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் நம்ம கட் பண்ணா, டெஸ்ட் நம்ம இப்படி கட் பண்ணிட்டோம்னா அது பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள வந்து கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்பா. என்ன இருக்கு? கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ். சரியா? ரூம் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு. கம்பார்ட்மெண்ட் பேர் என்ன? டெஸ்டிகுலர் லோபியூல்ஸ். டெஸ்டிஸ்குள்ள என்ன இருக்கு? ரூமா இருக்கு. அந்த ரூம்குள்ள பாத்தீங்கன்னா காயில்டு டியூப் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி பாத்தீங்களாப்பா? எஸ், புரியுதா? இந்த 250 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பேர் என்ன? டெஸ்டிகுலர் லோபியூல்ஸ். இந்த yellow கலர்ல இருக்குல இது பேர் வந்து செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல். புரிஞ்சுதாப்பா? இது ரெட் கலர்ல இருக்குல இது பேர் என்ன? டெஸ்டிகுலர் லோபியூல். அதுக்குள்ள இருக்கு செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல். இந்த செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்குள்ள என்ன இருக்கு சொல்லுங்க? இந்த செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான செல் இருக்குப்பா. செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்குள்ள நீ பாத்தேன்னா ரெண்டு விதமான செல் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தேன்னா ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா. ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா இதுதான் வளர்ந்து ஸ்பெர்மா மாற போகுது.
இன்னொன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா Leydig cell. Oh, sorry, Sertoli cell. And the பையன் எழுத யார் இந்த பேண்டமிக் வைட்டி மூஞ்சில குத்துற ஒனே பார்த்து so yes இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா Sertoli cell. Seminiferous tubule குள்ள ரெண்டு செல்ஸ் இருக்கு என்னது spermatogonia and Sertoli cell. Spermatogonia என்ன பண்ணுனா இதுதான் வளர்ந்து ஸ்பெர்மா மாற போகுது. Sertoli cell என்ன பண்ணுனா இதுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் ப்ரொவைட் பண்ண போகுது. சரி இது வந்து அதுக்கு நியூட்ரிஷன் கொடுக்கும். இந்த seminiferous tubuleக்கு நடுவுல நீ பார்த்தேனாப்பா இங்க பாரு நடுவுல இடம் இருக்குல between the seminiferous tubule அங்க வந்து நீ பார்த்தேனா interstitial cell நடுவுல இருக்கிற செல் என்ன இருக்கு interstitial cell இது வந்து நம்ம Leydig cell னு கூட சொல்லுவோம் சரியா இந்த green color இருக்கிறது வந்து interstitial or Leydig cell இந்த Leydig cell என்ன பண்ணும் யார் சொல்ல போறா குயிக்கா சொல்லுங்க எஸ் இந்த Leydig cell என்ன பண்ணும் எனக்கு வந்து பயங்கரமா கஃப் இருக்குப்பா so I am having hot water okay நடுவுல so மைண்ட் பண்ணாதீங்க okay so I was having fever and you know bad cough for last 3-4 days பயங்கர so பர் சொன்னோட வந்துருச்சு அதனால கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் குடிச்சிட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே எஸ் எக்ஸாக்ட்லி இந்த Leydig cell என்ன பண்ணுனா இதுதான் மேல் ஹார்மோன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் இதுதான் டெஸ்டோஸ்டெரான் அந்த மாதிரி மேல் ஹார்மோனை Leydig cells தான் மேல் ஹார்மோனை ஃபார்ம் பண்ணுது எஸ் புரிஞ்சிருச்சாப்பா எஸ் புரியுதா பர்ஃபெக்ட் சோ seminiferous tubuleக்குள்ள மூணு என்னென்ன செல்ஸ் இருக்கு Sertoli cells and yes spermatogonia all male germ cell னு கூட சொல்லலாம் seminiferous tubulesக்கு நடுவுல என்ன இருக்கு Leydig cells இருக்கு Leydig cell என்ன பண்ணும் ஹார்மோன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகே பர்ஃபெக்ட் சோ இந்த seminiferous tubule நீ பார்த்தேனாப்பா பாரு the seminiferous tubule leads to something called as retate testis पर seminiferous tubule நீங்க ஜாயின் ஆகுது இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் retate testis அப்படினு சொல்லுவோம் it leads to vasa efferentia பாரு seminiferous tubule இருந்து retate வருதா retate testis இருந்து vasa efferentia இது பார்த்தா vasa efferentia வழியா வந்து பார்த்தா epididymisக்கு வரும் epididymis இருந்து vas deferensக்கு போகும் புரியுதா பாருப்பா testicular lobules இங்க இருந்து retate testisக்கு வந்துச்சா இங்க இருந்து retate testis வந்ததா retate testisல இருந்து vas efferentia வழியா epididymisக்கு வந்ததா இங்க இருந்து vas deferensக்கு போகும் இது வந்து நீட் எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க ஒருக்க எங்க வந்து ஸ்பெர்ம் வந்து இங்க ஃபார்ம் ஆகுது testicular lobulesல இங்க இருந்து retate testisக்கு போகுது இங்க இருந்து vas efferentia epididymis அதுக்கு அப்புறம் vas deferensக்கு போய் இங்க இருந்து வந்து எங்க சேருது யுரெத்ராக்கு வருது யுரெத்ரால இருந்து இங்க இருந்து வெளியே வந்துருது எஸ் பசங்களா புரிஞ்சிருச்சா நடுவுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு பேர் இருக்காங்களே seminiferous tubule prostate and bulbourethral gland இவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு fluid ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இதுகிட்ட கொடுத்துறாங்க இந்த fluidோட ஃபங்க்ஷன் என்ன to yes what is the function of the fluid to provide nutrition to the yes sperm புரிஞ்சதா இங்க வரைக்கும் எஸ் புரிஞ்சதுன்னா எஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல குயிக்கா சொல்லுங்க நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எஸ் செமையா இருக்கா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா இல்லையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எனக்கு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறேன் எஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா ஓகே ஜனனி ஃபயரை போட்டாங்க வெரி குட் வீடியோ லைக் பண்ணிருங்கப்பா ஓகே சோ இது வந்து இந்த கேள்வி வந்து நம்ம எக்ஸாம்ல வரலாம்ப்பா ஓகே டயக்ராம் ஆஃப் மேல் ரூட் சிஸ்டம்
Perfect. அடுத்தது பார்க்கலாம். Diagram of the female reproductive system. திருப்பி சொல்லுங்க, what are the component of female reproductive system? Yes, ovary, fallopian tube, வேற எது? Uterus, vagina, vaginaக்கு முன்னால cervix வந்துரும். ஆமா? Yes. எங்க இருந்து பா காப்பி அடிச்சிட்டு வந்த சீக்கு வந்து ஃபுல்லா எழுதி இருக்கான். ஓவரி, இன்ஃபண்டிபுலம், ஆம்பிளா, இஸ்த்மஸ், ஃபிலோப்பியன் டியூப், எண்டோமெட்ரியம். எங்க இருந்து பா காப்பி அடிச்ச சீக்கு? எங்க இருந்து பா கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ற? எஸ், சீக்கு பிடிங்கப்பா. யார் பா இந்த சீக்கு? ஓகே, வெரி குட். சோ பாருங்க, ஆல்மோஸ்ட். சோ ஓவரி வந்து டெஸ்டிஸ் மாதிரி தான்ப்பா. சரியா? ஓவரி வந்து சார் நான் தான் டைப் பண்ணேங்கிறா சீக்கு. ஓகே சீக்கு, நம்புறோம் நாங்க. ஞானசேகர் கேக்குறா, சார் ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா ஸ்பெர்மேட்டோசோவாவுக்கு ஃபங்க்ஷன் என்னப்பா? ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா நீ பார்த்தேன்னா தாத்தா, ஸ்பெர்மேட்டோசோவா பார்த்தேன்னா குழந்தை. ஸ்பெர்ம் இஸ் ஸ்பெர்மேட்டோசோவா, ஸ்பெர்மேட்டோகோனியானா ஸ்பெர்மேட்டோகோனியால இருந்தா ஸ்பெர்மேட்டோசோவா வருது. ஞானசேகரன் புரிஞ்சதாப்பா? ஞானசேகர் புரிஞ்சதா? Perfect. Oviduct to fallopian tube same ஆமாப்பா, சேம் தான்ப்பா. மான்ஸ்டர் கேமிங். ஓகே, புரிஞ்சிருச்சாப்பா? ஓவரியோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஓவரியோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஓவரி வந்து எக்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், பிளஸ் ஃபீமேல் ஹார்மோன்ஸை கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ப்ரொடியூசஸ் எக் as well as female hormones. ஃபீமேல் ஹார்மோன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஜெஸ்ட்ரான், ஈஸ்ட்ரோஜன் அதெல்லாம். ஓகே, சம்பத் கிளாஸ் 10 சேனல் வந்து கூடி சீக்கிரம் நாங்க லான்ச் பண்ண போறோம், கவலைப்படாதீங்க. ஓகேப்பா? நவ fallopian tube ஃபங்க்ஷன் என்னப்பா? நம்ம ஸ்டார்டிங்லயே பார்த்தோம், filling the blanks. fallopian tube என்ன நடக்குது? the fusion of male and female gamete இங்க தான் நடக்குது. புரியுதாப்பா? இன்னொரு விஷயம் பாரு, மேல் gamete எங்க ஃபார்ம் ஆச்சு? மேல் பாடியில ஃபார்ம் ஆச்சு. அந்த மேல் கேமெட் வந்து ஃபீமேல் பாடிக்குள்ள தான் வரணும். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். மேல் பாடியில ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆச்சு, அது வந்து ஃபீமேல் பாடிக்குள்ள தான் வரணும். சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூட்ரஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து யூட்ரஸ். யூட்ரஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? யூட்ரஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? எஸ், யூட்ரஸ் என்ன பண்ணா? இங்க தான் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ ஹேப்பன்ஸ். Development of embryo happens in the uterus. Cervix and vagina, after the embryo is fully developed, it comes out of the cervix and the vagina. with a fully develop ஆன காரணம் யூட்ரஸ் வந்து cervix vagina வழியா தான் வெளியே வருது. சரி, அதனால இதை வந்து சொல்லுவோம் பர்த் கெனால்னு கூட சொல்லுவோம். புரியுதா? இது வந்து நம்ம பர்த் கெனால்னு கூட சொல்லுவோம். வெரி குட் ஆல்ஃபா. ஆமாப்பா, அத பர்த் கெனால் நம்ம சொல்லுவோம். Okay, very good. Okay appa, so if you see, parungappa, if you see, this is the part where it is vagina. I'll just draw a easy diagram. I will try and draw a simple diagram. Adha paathu sirikka koodadu. Okay?
ஓகே accessory glands na pa accessory gland help the accessory glands produce a fluid which provides nutrition to the sperm, okay, so that it can go and fertilize. Yes, பசங்க சொல்றாங்க சிரிக்க மாட்டோம், நான் சிரிச்சிட்டு தான் இருக்கேன், எனக்கு தெரியும். பட் எனிவேஸ் என்னோட ஸ்ட்ரோக்ஸ் பாத்தீங்களாப்பா? ஸோ ஸோ பாருப்பா, ஸோ திஸ் லெட்ஸ் சி, திஸ் இஸ் ஓவரி, சரியா? திஸ் இஸ் ஓவரி. தென் இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுல்லா ஃபெலோப்பியன் டியூப்பா. இந்த ஸ்டார்டிங் பார்ட் என்ன சொல்லுவோம்? இன்ஃபண்டிபுலம், சரி, அதுக்கப்புறம் ஆம்பியூலா அண்ட் இஸ்த்மஸ். இன்ஃபண்டிபுலம்க்கு முன்னால இந்த ஃபிங்கர் மாதிரி இருக்குல்லப்பா, இது என்ன சொல்றோம்? ஃபிம்ப்ரி அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபிங்கர் மாதிரி இருக்குது, இதை சொல்றோம், இதை வந்து ஃபிம்ப்ரி அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேயா? அதுக்கப்புறம் இது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் யூட்ரஸ். இந்த நடுவில் இருக்கல, இங்க தான் யூட்ரஸ் சொல்றோம். யூட்ரஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 3 லேயர் இருக்கும்பா. எண்டோமெட்ரியம், நடுவில் இருக்கிறது மயோமெட்ரியம், அண்ட் வெளியாப்ல இருக்கிறது எஸ் பெரிமெட்ரியம். புரியுதாப்பா? இந்த எண்டோமெட்ரியம் இருக்குல்லப்பா, எண்டோமெட்ரியம் லேயர், இது வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து இது வந்து திக் ஆகும். எண்டோமெட்ரியம் லேயர் becomes thick every month. It becomes thick every month, and இதுதான் வந்து உடைஞ்சு விழுந்துரும். It will break and fall and come out as blood from the vagina. It will break and fall and come out of the vagina during the menstrual cycle. புரியுதாப்பா? நீங்க கேட்கலாம், ஏன் சார் இது வந்து எண்டோமெட்ரியம் வந்து ஏன் சார் திக் ஆகுது? ஏன் திக் ஆகுதுன்னா பாருப்பா, ஒரு நம்ம இங்க வந்து எண்டோமெட்ரியம் இருக்குல்லப்பா, இங்க தான் வந்து நம்மளோட பேபி வந்து அட்டாச் ஆகும். பேபினா எம்பிரியோ வந்து அட்டாச் ஆகும், சரியா? அட்டாச் ஆறப்ப இந்த யூட்ரஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுமா, இருக்க கூடாதா? அட்டாச் ஆறப்ப நம்ம யூட்ரஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுமா, இருக்க கூடாதா? yes, it has to be strong. so அது வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுக்காக தான் என்ன ஆகுது? எண்டோமெட்ரியம் லேயர் வந்து இப்படி ரெடி ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தாளி வராங்கன்னு என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வந்து சாப்பாடு ரெடி பண்ணி வச்சிருப்போம்ல, அதே மாதிரி இந்த யூட்ரஸ்க்கு விருந்தாளி வர்றாங்க, அதனால இது வந்து எண்டோமெட்ரியம் வந்து ரெடி ஆகுது. விருந்தாளி வரலன்னு என்ன ஆகும்? அந்த சாப்பாடுலாம் வேஸ்டா போயிடும். அதே மாதிரி விருந்தாளி வரலன்னா இந்த எண்டோமெட்ரியம்ல உடைஞ்சு இந்த யூட்ரஸ் வழியா வெளியே வந்துடும், இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பிளட். புரிஞ்சிருச்சா? விருந்தாளி வந்துட்டாங்கன்னா இந்த எண்டோமெட்ரியம் லேயர் வந்து அப்படியே தங்கும். நம்ம என்ன சொல்லலாம்? when a female is pregnant, she does not get periods or menstruation does not happen. புரியுதா? நீங்க படத்துல பாப்பீங்க, நான் உன் குழந்தைக்கு அம்மா ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்ட்ரஸ் பாத்திருக்கீங்களா? பார்க்கலையா? நான் உன் குழந்தைக்கு அம்மாவா ஆக போறேன். எஸ், அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? பிகாஸ் the actress did not get her period, she did not have menstruation. அதனால தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. புரிஞ்சுதாப்பா? but there are other reasons because of which நம்ம menstruation வந்து டிலே ஆகுதான். ஓகே, அது வந்து 100% பீரியட் டிலே ஆயிடுச்சுன்னா நான் பிரெக்னென்ட், அது வந்து 100% ஷோர் இல்லப்பா. சம்டைம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி, அதனால கூட நிறைய தடவை ஃபீமேலோட பீரியட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போயிடும், இல்லைன்னா சீக்கிரமா கூட வந்துடும். ஓகே, ஸோ எல்லாமே நடக்கலாம். எங்க சார் சொன்னாரு பீரியட் வரலன்னா பிரெக்னென்ட் அர்த்தம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது, சரியா? there may be exceptions also. புரிஞ்சிருச்சாப்பா? எஸ், புரியுதா புரியலையா? புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அடுத்தது வேற என்னது பார்த்தோம்? இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. இது பாரு, இதுதான் சர்விக்ஸ் சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் சர்விக்ஸ் அண்ட் இதுதான் வெஜைனா. சரியாப்பா? இந்த வெஜைனா த பீனஸ் இஸ் இன்சர்ட்டட். பாருப்பா, வெஜைனாக்குள்ள தான் பீனஸ் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்பெர்ம் இங்க தான் ரிலீஸ் ஆகும்.
in the vagina the penis and the sperms are released and the sperm வந்து இங்க இருந்து travel பண்ணி போய் இங்க தான் fertilization நடக்கும் இங்க தான் fusion of male and female gametes நடக்கும் but இங்க இருந்து egg release ஆகும் egg வந்து இங்க வரும் and sperm வந்து நீ பார்த்தா இங்க இருந்து வந்து இங்க வந்து attach பண்ணும் ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி கொஞ்சம் முன்னால போலாம் okay so this is the diagram சரிப்பா இது வந்து ஈஸியான क्वेश्चन சொல்லுங்க what are the two major functions of testis and ovary yes very good What are the major functions of testis and ovary? Production of sperm and hormones. Production of male hormones or testosterone. Ovary, production of egg and hormone. Progesterone and estrogen. சரியாப்பா yes very good அதான் இத basic function இதான் yes two major functions of ovary are production of ova and female sex hormone estrogen and progesterone yes two major functions of testis are production of sperm male sex hormone that is yes testosterone okay not LH and FSH வந்து நீங்க pituitary gland produce பண்ணும்பா testis does not produce testis produces only testosterone சரி இது வந்து கொஞ்சம் தப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்க வந்து okay this is wrong LH and FSH are produced by the pituitary gland which acts on the testis to release testosterone yes புரிஞ்சிருச்சாப்பா very good draw the structure of seminiferous tubule seminiferous tubule குள்ள ரெண்டு செல் இருக்குன்னு சொன்னல அந்த ரெண்டு செல் என்னப்பா what are the cells present inside the seminiferous tubule yes quick சொல்லுங்க yes பா ஃபீமேல்ஸ்ல கூட LH and FSH பார்த்தேனா மேல்லயும் இருக்கும் ஃபீமேல்லயும் இருக்கும் yes பாருப்பா seminiferous tubule குள்ள பார்த்தா ரெண்டு செல் இருக்குப்பா yes you have spermatogonia or the male germ cell which becomes the sperm or Sertoli cells which provide nutrition to the spermatogonia சரியா seminiferous tubule க்கு நடுவுல ஒரு செல் இருக்குல அது பேர் தான் Leydig cell Leydig cell are present in between the seminiferous tubule இது வந்து என்ன பண்ணும் இதான் ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டெரோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகே இதோட டயகிராம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது பாருங்கப்பா இந்த டயகிராம் பாரு இதுல என்ன எப்படி இருக்குன்னா பாருங்க இது பாருப்பா பாரு இது வந்து ஒரு seminiferous tubule this is another seminiferous tubule பாரு instead of இப்படி கட் பண்ணாம நான் வந்து எப்படி கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் see I am cutting you and showing you from here கண்ணு வந்து இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோ நீ வந்து இங்க இருந்து பாக்குற புரியுதா ப்ளீஸ் இது எப்படி காமிக்கிறேன்னு புரியுதா உங்களுக்கு நீங்க வந்து இங்க இருந்து பாக்குறீங்க ஓகே so this is 175 இது வந்து இன்னொன்னு இது அந்த மாதிரி புரியுதாப்பா yes so இதுக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாரு interstitial cell இது பேர் தான் Leydig cell இது பாத்தீங்கன்னா பாரு நடுவுல இருக்கு இங்க இருக்கு நடுவுல
between two seminiferous tubule Leydig cell is present. Between two seminiferous tubule Leydig cell is present. Okay, then spermatogonia இங்க உள்ள இருக்கு seminiferous tubule குள்ள spermatogonia இருக்கு. இதுதான் sperma மாறும். Spermatozoa இது பாரு developed sperm. So spermatogonia ல இருந்து தான் spermatozoa form ஆகுது. Spermatozoa என்ன அர்த்தம்? sperm னு அர்த்தம். Yes. புரிஞ்சதா? Then பாத்தீங்கன்னா நடுவுல வந்து Sertoli cells இருக்கு. Sertoli cells என்ன பண்ணுது? It is providing nutrition to the this thing. பசங்களா இது புரிஞ்சதா புரியலையா? வெரி குட், புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த கேள்வி. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா இல்லையா? என்ன சார் இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே இல்லையே? ஸோ நான் இன்னைக்கு வந்து வீட்டில இருந்து வெண்ணி தண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன், ஏன்னா உடம்பு சரியில்லாம இருந்தது. எஸ், ஆக்சுவலா வெதர் மாறிட்டே இருக்குல்ல, ஸோ எவ்ரிபடி சிக் இன் ஆர் ஆஃபீஸ். எங்க ஆஃபீஸ் எல்லாருமே உடம்புக்கு முடியாம தான் இருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா இல்லையா? இல்ல சார் இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே இல்லையா? இது வந்து ரொம்ப எஸ். ஹாய் மேகலா. பேண்டமிக் வாட்டி சொல்ற சார். அடுத்த क्वेश्चन போலாம். என்னப்பா பேச மாட்டேங்கிறீங்க? சொல்லுங்கப்பா. வாட் இஸ் spermatogenesis? Interested aspirants? Yes. Thank you பசங்களா. Thank you யுவஸ்ரீ. Thank you ரஜினிஷ். இல்ல நிறைய பசங்க சொல்லுவாங்க சார் என்ன கிளாஸ்க்கு நடுவுல காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்காரு, டீ குடிச்சிட்டு இருக்காரு சொல்லுவாங்கல்ல, அதனால. Yes, formation of sperm. Briefly describe the process of spermatogenesis. சரியா? இப்ப பாரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் பாரு. நான் என்ன சொன்னேன்? ஸ்பெர்ம் எதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது? ஸ்பெர்மேட்டோகோனியால இருந்து ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். ஆமாவா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? ஜனனி, Leydig cell are outside seminiferous tubule. பார் ரெண்டு seminiferous tubule இருக்குன்னா இது ஒரு seminiferous tubule, இது இன்னொரு seminiferous tubule. இதுக்கு நடுவுல இங்க இருக்கு Leydig cell. அதுதான் நம்ம இது வந்து என்ன சொல்றோம்? அதனால தான் இதை வந்து Leydig cell வந்து interstitial cell ன்னு கூட சொல்லலாம். புரிஞ்சிருச்சாப்பா ஜனனி? ஓகே. சோ நான் என்ன சொன்னேன்? ஸ்பெர்மேட்டோகோனியால இருந்து தான் ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னேன்ல. சோ யாருக்கெல்லாம் மியோசிஸ் தெரியும்? மியோசிஸ்னா என்னன்னு யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. யாராவது இருக்காங்களா? தெரியாதவங்க யாராவது இருக்காங்களா? கை தூக்குங்க, நான் சொல்றேன். மியோசிஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல? தெரியுமா தெரியாதாப்பா? தெரியாதவங்க யாராவது இருந்தா சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இல்லைன்னா நான் வந்து டைரக்டாவே ஆரம்பிக்கலாம் இங்க இருந்து. எஸ், மியோசிஸ் தெரியும்ல? ரிடக்ஷன். ஒரு சின்ன குயிக்கா பாருங்க. மியோசிஸ் என்ன ஆகும்னாப்பா, ஒரு செல் இருக்கு, அதுகிட்ட 2n நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்குன்னா அது வந்து மியோசிஸ் 1 and மியோசிஸ் 2. So meiosis என்னன்னா, meiosis is the type of cell division in which the chromosome number becomes half. புரியுதா? பாருங்க, நம்ம பாடியில உலகத்திலேயே நம்ம பாடியில ரெண்டு விதமான செல் டிவிஷன் நடக்கும்பா. ஒன்னு வந்து பார்த்தா மைட்டோசிஸ், இன்னொன்னு வந்து பார்த்தா மியோசிஸ். நம்ம பாடியில ரெண்டு விதமான செல் டிவிஷன் நடக்கும். ஒன்னு வந்து மைட்டோசிஸ், ஒன்னு வந்து மியோசிஸ். மைட்டோசிஸ்ல என்ன நடக்கும்னா, ஒரு செல்லால one cell produces two cell and the chromosome number remains same. புரியுதா? என் கையில அடிபட்டுருச்சு, இங்க வந்து செல் டிவிஷன் நடந்தா என்ன நடக்கும்? இங்க வந்து மைட்டோசிஸ் நடக்கும். புரியுதா? இங்க வந்து மைட்டோசிஸ் நடக்கும். நான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ, என்னோட மசில்ஸ்ல டெவலப் ஆச்சுன்னா இங்க என்ன நடக்கும்? மைட்டோசிஸ் நடக்கும்.
மியோசிஸ் என்ன நடக்கும்னா, மியோசிஸ் நீ பார்த்தேன்னா இது வந்து டெஸ்டிஸ்லயும் ஓவரீஸ்ல மட்டும் தான் நடக்கும். மியோசிஸ் வந்து நீ பார்த்தா டெஸ்டிஸ்லயும் ஓவரீஸ்ல மட்டும் தான் நடக்கும். அதுவும் இல்லாம நீ பார்த்தேன்னா மியோசிஸ்ல நீ பார்த்தேன்னா the chromosome number இருக்குல்ல 2n இருந்தா the cell produces result of meiosis have half the chromosome number, means haploid cells are produced. Meiosisல haploid cells are produced result. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா meiosis happens in two steps, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis happens in two stages, meiosis 1 and meiosis 2. புரியுதா? meiosis 1 க்கு அப்புறம் பார்த்தா இது வந்து n ஆயிருச்சு. ஆனா meiosis 2 க்கு அப்புறம் கூட இது n ஆ தான் இருக்கும். நிறைய பசங்க கேட்பாங்க, சார் ஏன் சார் இது இங்க வந்து n ஆயிருச்சு, இங்க வந்து n/2 ஏன் ஆகல? அந்த மாதிரி யாருக்கா டவுட் இருக்கா? எஸ் எஸ் ஆமாப்பா, ஐசாக் அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இங்க இருந்து பார்த்தா n ஆயிரும். meiosis 1 க்கு அப்புறம் கூட பார்த்தா n ஆயிரும். meiosis 2 க்கு அப்புறம் கூட இது n ஏன் சார் இருக்கு, n/2 ஏன் ஆகல அப்படின்னு கேட்பாங்க நிறைய பசங்க. அப்படின்னு கேட்கிற பசங்க கிட்ட நான் ஒரே ஒரு சொல்லுவேன், சரியா? Xylem நீட் சேனல்ல நான் செல் டிவிஷன் அதுல வந்து ஒரு ஃபுல் சாப்டர் வந்து ஒன் ஷாட் எடுத்திருக்கேன். அதை போய் பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து இது நல்லா புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், மியோசிஸ்ல வந்து 2 ஸ்டெப்ல நடக்கும், meiosis 1 and meiosis 2, சரியா? அண்ட் மியோசிஸ்ல வந்து meiosis 1 க்கு அப்புறம் குரோமோசோம் நம்பர் வந்து ஹாஃபா மாறிடும். அண்ட் meiosis 1ல இருந்து 2 க்கு போற அப்ப கூட அது வந்து n மட்டும் தான் இருக்கும், n/2 ஆகாது. இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னா கையை தூக்குங்க குயிக்கா. எஸ், இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னா கையை தூக்குங்கப்பா. தூக்க மாட்டீங்களா? சாண்ட் பேப்பருக்கு புரிஞ்சிருச்சு, வேற யாருக்காவது புரிஞ்சிருக்கா? யாருக்காவது புரியலன்னா குயிக்கா சொல்லுங்க. நான் டவுட் எதுவும் இல்லையே? கேள்வி கேளுங்கப்பா. புரிஞ்சிருச்சுல? டவுட் இல்லைல்ல? டேட்டா இல்லையா? டவுட் இல்லைன்னு கேட்குறா, டேட்டா இல்லைங்க. ஓகே, பார்க்கலாம். சோ இப்போ சொல்லுங்கப்பா, ஸ்பெர்மேட்டோஜெனிசிஸ்ல நம்ம என்ன சொன்னோம், இட் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் ஸ்பெர்ம் அப்படின்னு சொன்னோம், சரியா? ஸ்பெர்ம் எதுல ஃபார்ம் ஆகும், ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா ஃபார்ம் பண்ணும், சரியா? சோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா வந்து மியோசிஸ் பண்ணாதான் ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகும்பா, சரியா? ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகும். சோ ஸ்பெர்மேட்டோகோனியால நீ பார்த்தேன்னா குரோமோசோம் நம்பர் நீ பார்த்தேனாப்பா, இதுல வந்து 2n நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கு, ஆமாவா இல்லையா? எஸ், நம்ம டெஸ்டிஸ்ல செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்குள்ள ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா இருக்கு, அதுக்கிட்ட குரோமோசோம் நம்பர் 2n இருக்கு. இது வந்து என்ன பண்ணும்னா, ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா என்ன பண்ணும்னா அப்பா கொஞ்சம் தின்னு கொஞ்சம் தடிமாடா மாறிடும். ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா increase in size. Some spermatogonia increase in size and are called as primary spermatocyte. நான் என்ன சொன்னேன், சில ஸ்பெர்மேட்டோகோனியா வந்து சாப்பிட்டு கொஞ்சம் சைஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும், அந்த மாதிரி சொன்னா பிரைமரி ஸ்பெர்மேட்டோசைட். சோ இந்த குரோமோசோம் நம்பர் என்னவா இருக்கும், சேமா தானே இருக்கும், 2n தான் இருக்கும். The spermatogonia becomes primary spermatocyte, the chromosome number becomes 2n. Okay, இந்த primary spermatocyte என்ன பண்ணும்னா, it undergoes meiosis 1. It undergoes meiosis 1 and forms secondary spermatocyte. இப்போ சொல்லுங்கப்பா, what will be the chromosome number in secondary spermatocyte? secondary spermatocyte கிட்ட என்ன chromosome number இருக்கும், குயிக்கா சொல்லுங்க. yes, chromosome number என்ன இருக்கும் primary secondary spermatocyteல? very good sandpiper. n or 2n? n or 2n? very good pandemic YT. it will be n or 2n. very good Ranjanish, it will be n.
நான் என்ன சொன்னேன்? After meiosis 1 only, the chromosome number becomes n half. சொல்லுங்க சொல்லலையா? See. Then the secondary spermatocyte undergoes meiosis 2 and forms spermatid. The spermatid again has chromosome number n. The spermatid, it matures. இது வந்து mature ஆகும். Mature ஆகி இது வந்து spermatozoa form பண்ணும். என்ன form பண்ணும்? Spermatozoa or sperm அப்படின்னு சொல்லலாம். It produces spermatozoa or the sperm. The process by which spermatid becomes spermatozoa is called as spermiogenesis. என்ன சொல்லுவோம்? இதை வந்து நம்ம genesis அப்படின்னு சொல்றோம். புரியுதா? எக்ஸாம்ல என்ன கேட்பாங்க? What will be the chromosome number of secondary spermatocyte அப்படின்னு கேட்பாங்க. What will be the chromosome number of spermatid அப்படின்னு கேட்பாங்க. What will be the chromosome number of spermatozoa அப்படின்னு கேட்பாங்க. Spermatozoa கூட பார்த்தேன்னா n number of chromosome. ஓகே, நான் அதுக்கு மேலே எழுதுறேன் கௌதம். நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ வில் ரைட் above it. இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? எஸ், இங்க வரைக்கும் கிளியரா இருக்கா? So பார்ப்பா, see, spermatogonium, it becomes big. It is called as primary spermatocyte. The primary spermatocyte meiosis and cause secondary spermatocyte. Meiosis க்கு அப்புறம் spermatid form பண்ணுது. அதுக்கு அப்புறம் differentiation ஆகி sperm form பண்ணுது. Okay? Yes. Very good. புரிஞ்சிருச்சுல? அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம். Perfect. இதெல்லாம் கிளியரா இருக்குலப்பா? டவுட் எதுவும் இல்லைல்ல? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? சரி, இன்னொரு பார்க்கலாம். Name the hormones involved in regulation of spermatogenesis. Spermatogenesisக்கு என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேயா? LHங்கறாங்க, FSHங்கறாங்க. வெரி குட். ஆமாப்பா. சோ பார்த்தேனா gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus. இது என்ன சார்? பாருப்பா, நம்ம ஹைப்போதலாமஸ் இருக்குலப்பா, பிட்யூட்டரிக்கு மேல, இது வந்து பிட்யூட்டரி கிட்ட இந்த ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ண சொல்லும். gonadotropin releasing hormone. gonadsனா என்ன? gonadsனா டெஸ்டிஸும் ஓவரியும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? gonad அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரியுதாப்பா? testis and ovary are called as gonads. சரியா? சோ ஹைப்போதலாமஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா பிட்யூட்டரி கிட்ட gonadotropin ரிலீஸ் பண்ற ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லும். சோ இந்த ஹார்மோன் இருக்குலப்பா, gonadotropin, இது வந்து பிட்யூட்டரி மேல ஆக்ட் பண்ணும் and pituitary causes release, and this causes release of LH and FSH from the pituitary. ஹைப்போதலாமஸ், இந்த GnRH இருக்குலப்பா, இந்த ஹார்மோன் வந்து யார் ரிலீஸ் பண்றா? ஹைப்போதலாமஸ். ஹைப்போதலாமஸ் வந்து பிட்யூட்டரி கிட்ட போகும். இந்த GnRH வந்து பிட்யூட்டரி கிட்ட போய் FSH and LH ரிலீஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லும். சோ FSH and LH எங்க ரிலீஸ் ஆகுது? பிட்யூட்டரியில ரிலீஸ் ஆகுது. பிட்யூட்டரியில இருந்து இது வந்து கீழ போய் இங்க பாரு, ஓவரிஸும் டெஸ்டிஸும் எங்க இருக்கும்? ஆப்டோமனுக்கு கீழ இருக்கும்பா. இங்க ஆப்டோமன்ல இருக்கும், ஃபீமேலுக்கு ஆப்டோமன்ல இருக்கும், மேலுக்கு வந்து ஆப்டோமனுக்கு கீழ இருக்கும். சரியா? சோ பிட்யூட்டரி இந்த ஹார்மோன் வந்து இங்க வந்து it causes spermatogenesis. புரிஞ்சிருச்சா? எஸ், வெரி குட், பர்ஃபெக்ட். கோகுல், இது வந்து நம்மளோட டெலிகிராம் சேனல்ல இருக்குப்பா. கோகுல் ராஜ் மேரத்தான் மாநாடோட டைம் டேபிள் வந்து டெலிகிராம் சேனல்ல இருக்கு. ஓகே, டிஃபைன் ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ் அண்ட் ஸ்பெர்மியேஷன். சொல்லுங்கப்பா. இப்பதான் சொன்னேன் ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ் என்ன சொன்னேன்ல. டிஃபைன் ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ் அண்ட் ஸ்பெர்மியேஷன் சொல்லுங்கப்பா குயிக்கா.
Very good. Very good, Kavita. Transformation of நான் சொன்னல spermatid வந்து sperma மாறுதுன்னு சொல்றோம் spermiogenesis அப்படிங்கறோம். சரியா? spermatid வந்து spermatozoa or sperma மாறுதுன்னு சொல்றோம் spermiogenesis சொல்றோம். Spermiation என்ன? What is spermiation? Spermiation என்ன? Spermiation na release of the sperm from the seminiferous tubule. Exactly, pa. Very good, Kavita. Release of the sperm from the seminiferous tubule. Parpa. The process of formation of spermatids into spermatozoa is called as spermiogenesis. The process in which sperms embedded in the Sertoli cells are released from the seminiferous tubule is known as spermiation. Seminiferous tubule la irundhu sperm release agumla adha நம்ம சொல்றோம் spermiation அப்படி சொல்றோம். கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. ஓகே அப்பா, ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா ஸ்பெர்மாட்டோசோவா ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சா? எஸ், ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா ஸ்பெர்மாட்டோசோவாக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சா? ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ் ஸ்பெர்மியேஷனுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சா? ரொம்ப முக்கியம். Perfect. Draw a labeled diagram of sperm. Yes, pa. Sperm oda diagram na vandu konjam paakalam. So paarpa. Idula diagram of sperm. So பாத்தீங்கன்னா அப்ப நீங்க பாரு இப்படி கூட வரையலாம். So like this. So இதுல பாத்துறப்ப மெயின் பாருங்க நியூக்ளியஸ் இருக்கும். சரியா? Okay, this is called as head. இங்க பாத்தீங்கன்னா middle piece. And இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து tail. சரியாப்பா? குரோமோசோம் நீ பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்கும்பா. இதுதான் நியூக்ளியஸ். சரியா? இதுக்குள்ள தான் குரோமோசோம் இருக்கு. இது மேல கேப் மாதிரி இருக்குல்லப்பா, இது என்ன சொல்லுவோம்? இது வந்து ஆக்ரோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏக்ரோசோம்ல பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள தான் என்சைம் அப்படிலாம் இருக்கு. ஏக்ரோசோம்குள்ள தான் என்சைம்லாம் இருக்கு. இந்த ஏக்ரோசோம் இருக்குல்லப்பா, இதுதான் நம்ம ஸ்பெர்மை ஹெல்ப் பண்ணும் to enter into the egg. இது வந்து sperm வந்து எக்குக்குள்ள என்டர் பண்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். சரியா? then இது வந்து இங்க என்ன இருக்கு? குரோமோசோம் எல்லாமே இருக்கு. மிடில் பீஸ்ல நீ பார்த்த நிறைய வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும்பா. என்ன இருக்கு? மைட்டோகாண்ட்ரியா. இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா என்ன பண்ணும்னா நம்ம ஸ்பெர்மை வந்து மூவ் பண்ணி அதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும். மூவ் பண்ணதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும். கடைசியா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேல், இந்த டேல ஆட்டி ஆட்டி தான் ஸ்பெர்ம் வந்து டிராவல் பண்ணுது. புரிஞ்சிருச்சா? சோ அதான் டயகிராம் பார்த்துக்கோங்க. if you see the acrosome வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நியூக்ளியஸ் கண்டெய்னிங் குரோமோசோம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா நெக், மிடில் பீஸ்ல தான் என்ன இருக்கு? மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் டேல் பார்த்தீங்கன்னா இதான் டேல் வந்து ஹெல்ப் பண்ணு டு மூவ். ஓகே, இந்த டயகிராம் வரைஞ்சிருவீங்களாப்பா? yes, will you be able to draw the diagram? yes, ரபியாத்துல் பசரியா. yes பா. yes ரபியா, பண்ணிடுவீங்களாப்பா? இதை ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்களா எக்ஸாம்ல வந்துருச்சுன்னா? வெரி குட். what are the major components of seminal plasma? seminal plasma என்னப்பா? ரேமாசன் கேக்குறாங்க, what does acrosome contain? acrosome contains hydrolytic enzyme. enzyme na hydrolytic na basically cutting enzymes. It has cutting enzymes which helps the sperm to cut through the egg and enter this thing. Okay, next part. What is seminal plasma?
seminal plasma first one seminal plasma என்னப்பா? Very good. Sandpiper rich in fructose and calcium. Very good. Seminal plasma எங்க இருக்கு? Yes. Gokul, I'll ask them to put the timetable pa. Irukonu mostly irukonu illana na podren solren. Pare prostate, seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland pathula male la. So they produce a fluid and the fluid pair the seminal plasma. Now the plasma la pathingena basically it is rich in fructose, calcium and certain enzyme. And the fluid la enna irukum calcium irukum, fructose irukum, certain enzymes irukum. And adu enna pannum? It provides nourishment and protection to the sperm. அது வந்து ஸ்பெர்ம்க்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷனோ நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்குது. எஸ் ஓகேயா? சரி, அடுத்தது பார்க்கலாம். What are the major functions of male accessory ducts and glands? சொல்லுங்கப்பா. மேல் accessory ducts என்ன ஃபர்ஸ்ட்? ducts என்ன? ducts ஓட பேர் சொல்லுங்க. நீட் எக்ஸாம்ல வந்திருக்குப்பா இது क्वेश्चन. சோ இது வந்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ்ல கூட வரலாம். மேஜர் டக்ட்ஸ் என்ன? டக்ட்னா பேசிக்கா பைப் மாதிரி. வாஸ் டெஃபரன்ஸ், வாஸ் எஃபரன்சியா, ரீட்டட் டெஸ்டஸ், எபிடிடிமஸ். சரி, இதெல்லாம் வந்து டக்ட்ஸ். இதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் என்ன? they help in transportation. They help in transportation of the sperm. The male accessory ducts are rete testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. That's pipe. In the pipe vali adu vandu pogudhu. They serve to store spermatozoa and transport them outside urethra during ejaculation. Ejaculation is release of the sperm. They store it and helps in transfer of it. Male accessory glands are seminal vesicle, prostate and bulbourethral, which contribute to the seminal plasma. Seminal plasma, it helps in providing nutrition to the sperm. Okay? Very good. Next one. What is oogenesis? Give a brief account. Again, Papa, semi-ana question. What is oogenesis? இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். Process of formation of egg or ova. Same. Process of formation of egg or ova. Ipare adu nama spermatogenesis sonnala, process of formation of sperm is called as spermatogenesis. Process of formation of egg is called as oogenesis. In the oogenesis வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும் than spermatogenesis. எப்படி நம்ம பார்க்கலாம். சோ பாருப்பா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீ பார்த்தேனா oogonia. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீ பார்த்தேனாப்பா, the process of oogenesis begins in the embryo stage. The process of formation of egg எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது? embryonic stage start ஆயிருது. The process of formation of female gamete or egg எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது? அது வந்து embryonic stage. men ல எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது? Process of formation of sperm வந்து it starts at the age of say 13 to 15. After they are born, when they are 13 or 15, when the puberty hits, அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனா ஃபீமேல்ல நீ பார்த்தேனா அம்மா வயித்தால எம்ப்ரியோல இருப்பாங்கல, அம்மா வயித்துல இருப்பாங்கல, அப்பவே இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. புரியுதா? சோ என்ன ஆகுதுன்னா oogonia increases in size and is called as primary oocyte. This primary oocyte enters into meiosis 1. Okay, enters into meiosis 1. ஆனா இந்த meiosis 1 வந்து complete ஆக மாட்டேங்குது. This meiosis 1 is not getting completed. புரியுதாப்பா? So in the embryonic life, the oogonia gets converted to primary oocyte and it gets arrested at
meiosis 1, prophase 1 of meiosis 1. பாருப்பா மியோசிஸ் கூட பார்த்தேன்னா அதுல வந்து நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். மியோசிஸ் 1ல பார்த்தா ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸ் 1 அந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா? சோ அவ்வளோ டீப்ல போக வேண்டாம். இப்போ நீங்க என்ன பாருங்க, the oogonia gets arrested at meiosis 1. இந்த meiosis வந்து எப்ப கம்ப்ளீட் ஆகுது? It is completing at puberty. The meiosis 1 gets completed only at puberty. Puberty தான் கம்ப்ளீட் ஆகுது. புரியுதா? சோ இங்க தான் குழந்தை பிறக்குது, பர்த் இங்க தான் நடக்குது. ஆனா அதுக்கப்புறம் after 10 years, almost after 10 to 12 years, அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரைமரி oocyte வந்து செகண்டரி oocyte-ஆ மாறுது. oocyte plus first polar body form ஆகுது. பசங்களா புரியுதா? இது புரிஞ்சதா? நான் என்ன சொன்ன வந்தது புரிஞ்சதா இல்ல புரியலையா? கமெண்ட் பாக்ஸ்ல குயிக்கா சொல்லுங்க பசங்களா. இது புரிஞ்சதா புரியலையா? எஸ் ஆர் நோ? தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டேனா? புரிஞ்சிருச்சு நினைக்கிறேன், பசங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. சரியா? எஸ். நவ் இப்ப பாருப்பா, செகண்டரி oocyte ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இந்த குரோமோசோம் என்ன இருக்கும்? இங்க ஒரு 2n இருக்கும், இங்க கூட 2n இருந்தது. இங்க என்ன ஆயிருச்சு? again it will be sorry n. இங்க என்ன ஆகும்? இங்க வந்து n. after meiosis 1 it becomes n. ஓகே, செகண்டரி oocyte ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாருப்பா, மேல நடக்கும் ஸ்பெர்ம் வந்து it forms secondary spermatocyte and this forms spermatids. புரியுதா? ஒரு ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 sperms ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு. ஒரு ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா 4 sperm ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு. ஆமாவா இல்லையா? ஒரு பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட் வந்து 2 செகண்டரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு. ஆனா இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, ஒரு பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட், ஒரு பிரைமரி oocyte வந்து ஒரே ஒரு செகண்டரி oocyte ஃபார்ம் பண்ணுது, பிளஸ் 1 போலார் பாடி ஃபார்ம் பண்ணுது. சார் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த செகண்டரி oocyte இருக்குல்லப்பா, இது வந்து கொஞ்சம் கிரீடி. இது என்ன பண்ணுது? இது வந்து நிறைய சைட்டோபிளாசம் எடுத்துக்குது. போலார் பாடி கிட்ட சைட்டோபிளாசமே இல்ல, அதனால என்ன ஆகுது? இது வந்து செத்து போகுது. this dies off. So அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Primary oocyte gives rise to only one secondary oocyte, whereas primary spermatocyte gives rise to 2 secondary spermatocyte. இங்க வந்து சைட்டோபிளாசம் வந்து ஈக்குவலா டிவைட் ஆகாத, ரெண்டுமே சர்வைவ் பண்ணிக்கும். ஆனா இங்க வந்து நீ பார்த்தேன்னா ஒரு செகண்டரி oocyte மட்டும் அதிகமா சைட்டோபிளாசமை எடுத்துக்கிட்டு அடுத்ததுக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்கல, அதனால இது வந்து செத்து போகுது. ஃபர்ஸ்ட் போலார் செத்து போகுது. புரிஞ்சிருச்சாப்பா? புரியலையா? எஸ். ராபியாக்கு கிளியர்லி புரிஞ்சிருச்சு. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? நிறைய பசங்களுக்கு இது புரியாது. சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னாப்பா, the secondary oocyte undergoes second meiotic division and forms egg nucleus. Egg nucleus and second polar body. Again பாத்தீங்கன்னா second polar body கூட செத்து போயிடும். So one oogonia produces only one egg nucleus. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, please understand the second meiotic division. பாரு, primary oocyte வந்து first meiosis அப்புறம் second oocyte ஃபார்ம் பண்ணிருச்சா? இந்த செகண்டரி oocyte வந்து செகண்ட் மியோசிஸ்ல என்டர் ஆகும் and it also gets arrested. It cannot complete meiosis 2 unless and until sperm வந்து fertilize பண்ணாத வரைக்கும் இது வந்து meiosis 2 கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது.
இது புரிஞ்சதா? The second meiosis எப்ப complete ஆகுது? Only when the sperm fertilizes the egg. So இத நான் என்ன சொல்ல வரேன்? The egg is released in which state? The egg or the ovulation happens in the secondary oocyte state. The egg is released. So fallopian tube ல நாங்க fertilization நடக்குதுன்னு சொன்னோம்ல. So fallopian tube ல என்ன வருது? Fallopian tube ல நீ பார்த்தேன்னா secondary oocyte வருது. Ovulation releases secondary oocyte. This gets converted to egg nucleus only when the sperm touches it or fertilizes it. Interesting or not? Yes? நிறைய பசங்க கேட்பாங்க சார் அப்பனா சார் பிரைமரி ஃபாலிக்கல்னா என்ன, செகண்டரி ஃபாலிக்கல்னா என்ன, எஸ் ஆர் நோ, டெர்ஷியரி ஃபாலிக்கல்னா என்ன, அண்ட் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்னா என்ன? எஸ், யாருக்குலாம் இருக்கு டவுட்? யாருக்குலாம் இந்த டவுட் இருக்கு? த பிரைமரி ஃபாலிக்கல், யாருக்குமே டவுட் இல்லையா? எஸ், யாருக்குமே டவுட் இல்லையா? எல்லாம் என்னப்பா இப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? இங்க ஒரு மனுஷன் உயிரை கொடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். இருக்கா? எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்கா? எஸ், நான் சொல்றேன்ப்பா. பாருப்பா என்ன நடக்குதுன்னா, பாரு ஊகோன் பிரைமரி oocyte ஃபார்ம் ஆயிருச்சா? ஸோ நம்ம ஓவரிக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபாலிகுலர் செல்ஸ்னு ஒரு விதமான செல்ஸ் இருக்கும்பா. என்ன இருக்கும்? ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் இருக்கு. அந்த ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் என்ன பண்ணும்னா, பாரு இது பிரைமரி oocyte இருக்கா, லெட்ஸ் சே இது பிரைமரி oocyte இருக்கா, இது வந்து அப்படியே சுத்திரும். என்ன ஆகுது? இட் சரவுண்ட்ஸ் த பிரைமரி oocyte. புரியுது? இந்த பிரைமரி oocyte சரவுண்ட் பண்ணும். So follicular cells surround the primary oocyte. அத நான் சொல்வேன் primary follicle அப்படினு சொல்லுவேன். அதே இல்ல ரெண்டு லேயர் வந்துருச்சுனா secondary follicle அப்படினு சொல்லுவேன். புரியுதா? ஒரு லேயர் ஆஃப் follicular cell இருந்தா அத primary follicle சொல்லலாம். அல்ல நிறைய லேயர் ஆஃப் follicular cells ஆயிடுச்சுனா அத என்ன சொல்லுவோம்? secondary follicle அப்படினு சொல்லுவோம். அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, இன்னி கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, ஒன்னு வந்து fluid filled cavity ஃபார்ம் ஆயிருப்பா. இங்க நீ பார்த்தேன்னா ஒரு fluid filled cavity ஃபார்ம் ஆயிரும். புரியுதா? இந்த fluid filled cavity பேர் வந்து antrum. இந்த நடுவுல இந்த மாதிரி cavity வந்து அத என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம வந்து tertiary follicle அப்படினு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம். When a fluid filled cavity is formed between this thing, we call it as in the primary secondary follicle, we call it as tertiary follicle. In the fluid filled cavity வந்து பெருசாக ஆக என்ன சொல்லுவோம்? We will call it as Graafian follicle now. இத என்ன சொல்லுவோம்? Graafian follicle அப்படினு சொல்லுவோம். புரியுதா? வித்தியாசம் புரியுதா? Primary follicle னா primary oocyte surrounded with granulosa cell. When many granulosa cells surround it, we call it as secondary follicle. அதுல வந்து fluid filled cavity develop ஆயிடுச்சுனா அது வந்து tertiary follicle சொல்லுவோம். And when the fluid filled cavity becomes bigger, we call it as Graafian follicle. Graafian follicle தான் என்ன பண்ணும்னா egg release பண்ணும்பா. Graafian follicle contains secondary oocyte, and this Graafian follicle இது வந்து burst ஆன உடனே இந்த secondary oocyte release ஆகி இத egg சொல்லுவோம். புரியுதா? ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் Graafian follicle பார்த்தேனாப்பா இதுதான் corpus luteum மாறிடும். எதுவா மாறிடும்?
when Graafian follicle releases the egg, it gets converted into corpus luteum. யாரோ என்கிட்ட கேட்டாங்க சார் corpus luteum னா என்னன்னு கேட்டாங்கல, இதாப்பா corpus luteum. Graafian follicle after releasing egg transforms into corpus luteum. Yes. புரிஞ்சிருச்சாப்பா? கேஎல் ராகுல் கேக்குறான் சார் formation of follicle is regulated by which hormone? நீயே சொல்லுப்பா. follicle stimulating hormone சொல்லலாமா? follicle FSH, follicle stimulating hormone. சரி வருது, பேர்லயே இருக்குல்ல ராகுல், பேர்லயே இருக்கா இல்லையா? அது வந்து பேர்லயே இருக்கு. Okay, so in tertiary follicle, the primary follicle gets converted into the primary oocyte gets converted to secondary oocyte in tertiary follicle. பசங்களா புரியுதா புரியலையா? sandpiper கேக்குறா சார் zona pellucida என்ன பருப்பா? the layer surrounding the egg, the layer surrounding the egg is called as zona pellucida layer. final year கேக்குறான் ploidy of tertiary follicle. tertiary follicle குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொன்னேன்? tertiary follicle as secondary oocyte. secondary oocyte ஓட chromosome number என்ன? n. so it is n. புரியுதாப்பா final year? final year புரிஞ்சதா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்லையா? இந்த மாதிரி யாராவது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? பாருங்கப்பா, நடுவில் நீங்க வந்து என்னை புகழணும். சார் எவ்வளவு பயங்கரமா சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க சார். சரியா? நீங்க வந்து என்னை புகழணும், நான் வந்து உங்களை புகழ்வேன். ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் புகழ்ந்துட்டு சரியா நம்ம வந்து எல்லாரும் வாழ்க்கையில முன்னேறலாம். சரியா? உங்க பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட கூட்டுவாங்க, நான் சொல்ல ரொம்ப சிறப்பான பையன், சிறப்பான பொண்ணு, நல்லவங்க, வல்லவங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். நீங்களும் என்னை பார்க்க வந்தா சொல்லணும் சார் நீங்க ரொம்ப நல்லவர், ரொம்ப வல்லவர் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே சார், நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு பேக்கப்பா இருக்கணும் ஆல்வேஸ். சரியா? இது நம்மளோட பேக்ட். ட்ரஸ்ட் மீ, எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பார்க்க வருவாங்கல்ல, என் கிட்ட தான் அவங்க பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நான் தான் நல்ல நல்ல விஷயமா சொல்லுவேன் அவங்க. ஸோ நடுவில் தான் நான் வந்து ஆஃப்லைனில் டீச் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அப்போ வந்து பிடிஎம் நடக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க பேரண்ட்ஸை வந்து வாங்க நம்ம பயோ டீச்சரை மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க அம்மா அப்பா வருவாங்க, என்கிட்ட பேசுவாங்க. நான் நல்ல நல்ல விஷயமா சொல்லுவேன், அவங்க பையனை ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு, ரொம்ப நல்லா பண்ணுவான், வாழ்க்கை நல்லா பண்ணுவான் அப்படின்பேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா சொல்லுவாரு, அதனால தான் இவன் அப்பாலேருந்து பயோசாரை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் சொன்னேன், ஏன் சார் நீங்க தான் சார் ஒருத்தர் தான் இவனை பத்தி நல்லதா சொல்றீங்க, மற்றவங்களாம் இவனை திட்டிட்டு தான் இருந்தாங்க. So they are like, now we know why my son wanted me to meet you அப்படின்றாங்க. பிகாஸ் நான் நல்லதா பேசுவேன். ஓகே, அந்த மாதிரி நீங்களும் என்னை பத்தி நல்லதா தான் பேசணும். ஓகே, ஃபைனல் இயர் நிஜமா உங்க பயோடெக்னாலஜி பார்த்து 35 இடம் 35 வாங்கினீங்களா? தேங்க்யூப்பா ஃபைனல் இயர். நீ நல்லா படிச்சிருக்க, நான் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாலும் நீ நல்லா படிச்சிருக்க. இது புரிஞ்சிருக்கலப்பா, முன்னாள் போலாமா? எஸ், வெரி குட். ஸோ இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் உங்ககிட்ட. சரியா? புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். புரியலனா திருப்பி ஒரு ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க, டெஃபினட்டா புரியும். ஓகே, வெரி குட். Draw a labeled diagram of cross section of ovary. புரியுதப்பா? பாரு, கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் ஓவரி பாரு, இதான் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் ஓவரி. பாருப்பா, திருப்பி ஒன்று காமிக்கிறேன். இதாப்பா பாரு, பாரு பிரைமரி ஃபாலிக்கல் இருக்கா, இது வந்து ஊகோனியா. பாரு, ஒரு லேயர் ஆஃப் செல் இருக்கா, பிரைமரி ஃபாலிக்கல். இது வந்து செகண்டரி ஃபாலிக்கல். ஏன்? மோர் லேயர் ஆஃப் ஃபாலிகுலர் செல். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃபில்ட் கேவிட்டி ஆண்ட்ரம் ஃபார்ம் ஆயிருச்சா, இது வந்து நம்ம டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் பாரு, இது வந்து கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலா மாறுது. இந்த கேவிட்டி வந்து பெருசாயிருச்சா, கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் தான் ஓவம் ஆர் எக் ரிலீஸ் பண்ணுது. எக்குள்ள oocyte is present in what state? எக்குள்ள பிரைமரி oocyte இருக்கா, செகண்டரி oocyte இருக்கா, இல்ல எக் நியூக்ளியஸ் இருக்கா? சொல்லுங்க குயிக்கா. இங்க கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் ரிலீஸ் பண்ணுச்சுல, இதுக்குள்ள பிரைமரி oocyte இருக்கா, செகண்டரி oocyte இருக்கா, இல்ல எக் நியூக்ளியஸ் இருக்கா? சொல்லுங்க. எஸ், என்ன இருக்கீங்க?
சொல்லுங்கப்பா. எஸ், என்ன இருக்குப்பா? என்ன இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க? இப்பதான் பட்டு பட்டுன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, என்ன இவ்வளவு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க? இங்க என்ன இருக்கு? பிரைமரி oocyte, secondary oocyte? Exactly, it has secondary oocyte. ஓகேயா? இதோட செகண்ட் மியோசிஸ் எப்ப கம்ப்ளீட் ஆகும்? when the sperm comes and fertilizes it. At that time only the second meiotic division will get complete and the egg nucleus and the sperm nucleus will fuse. பாரு, கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் ரப்சர் ஆகி எக் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னவா மாறிடுச்சு? it turns into corpus luteum. இது வந்து corpus luteum மாறிடும். corpus luteum ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தேனாப்பா, இந்த corpus luteum இருக்குல்ல, இது வந்து progesterone ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணும். கார்பஸ் லூட்டியம் வந்து ப்ரொஜெஸ்டெரான் ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணும்பா. சரியா? கார்பஸ் லூட்டியம் என்ன பண்ணுது? ப்ரொஜெஸ்டெரான் ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணுது. எஸ், புரிஞ்சதாப்பா? இந்த ப்ரொஜெஸ்டெரான் ஹார்மோன் நீ பார்த்தனா இது என்ன பண்ணுனா, it helps the endometrium layer of the female to stay. இந்த ப்ரொஜெஸ்டரான் ஃபார்ம் ஆகலன்னு என்ன ஆகும்? அந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து உடைஞ்சு விழுந்துரும்பா. இந்த ப்ரொஜெஸ்டரான் என்ன பண்ணும்? அந்த எண்டோமெட்ரியம் லேயர் அங்கேயே தங்க வைக்கும். புரியுதா? இன்கேஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பாரு, எக்கும் ஓவமும் ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? எண்டோமெட்ரியம் வந்து தங்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். So in that case the corpus luteum survives and produces progesterone so that endometrium is maintained. ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சு, நடந்துருச்சு என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? கார்பஸ் லூட்டியம் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகாது. டெஸ்ட்ராய் ஆகாம ப்ரொஜெஸ்டரான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்கும். பண்ணிட்டே இருந்தா அந்த யூட்ரஸ் வந்து அப்படியே தங்கும். ஆனா ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலைன்னா என்ன ஆகும்? கார்பஸ் லூட்டியம் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிரும். இது டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரொஜெஸ்டரான் ஃபார்ம் ஆகாது. ப்ரொஜெஸ்டரான் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா எண்டோமெட்ரியம் லேயர் வந்து உடைஞ்சு விழுந்துரும், பீரியட்ஸ் நடந்துரும். புரிஞ்சிருச்சா? Yes, perfect. So if a female gets pregnant, in that case the corpus luteum stays, it survives and produces progesterone. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம். draw label diagram of Graafian polygon. நம்ம இது பார்த்துட்டோம்பா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கிராஃபியன் பாருப்பா, கிரானுலோசா செல்ஸ் இருக்கு. நான் சொன்னேன்ல பாரு, ஜோனா பெல்லிஸ் ஒருத்த கேட்டு இருந்தான் பாருப்பா. this is secondary oocyte, இதோட கவரிங் தான் ஜோனா பெல்லிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? தென் ஒரு இன்னொரு லேயர் இருக்கு, பேசல் லாமிலா, பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன், தீகா இன்டர்னா, தீகா இன்டர் எக்ஸ்டர்னா. தீகா இன்டர்னா லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் இன்சைட் அண்ட் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் அவுட் சைட். இது எக்ஸாம்ல வராது, ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Name the function of the following: corpus luteum, endometrium. சொல்லுங்கப்பா, function சொல்லுங்க. What is the function of corpus luteum? Quick-ஆ சொல்லுங்க. Rahul, absence of progesterone leads to the disintegration of endometrium. Progesterone form ஆகலைன்னா endometrium வந்து உடைஞ்சு விழுந்துரும். Okay, corpus luteum exactly, it produces progesterone. Okay, corpus luteum ஓட function என்ன? Production of progesterone. Endometrium. Endometrium thickens for implantation of embryo, but if fertilization does not take place, it sheds off, leading to menstruation. புரியுதா? endometrium layer வந்து என்ன ஆகும்? It becomes thick for implantation of the embryo. Endometrium layer becomes thick for implantation of embryo. Yes? Very good. Very good. Acrosome ஓட function என்ன? acrosome எங்க பார்த்தோம்?
Where did we see acrosome? Acrosome enga paathom? Acrosome we saw in the, yes, sperm. Exactly, acrosome is present in the sperm head. It helps in penetration of the egg. It is filled with enzymes that help in dissolving the outer cover of the ovum and entry of the sperm nucleus. It helps in entry of the sperm. Mobility, motility lengappa. Okay, no. Sperm tail, exactly. Sperm tail helps in motility of the sperm. Okay, sperm tail helps in motility. Fimbriae, fimbriae enga paathom? Fimbriae nama enga paathom? Very good, Anisha. Yes. Fimbriae enga paathom in the fallopian tube. The fimbriae helps in collecting the egg from the ovary. Fimbriae helps in collection of the ovum after ovulation. Ovulation kapra, it helps in collection of the ovum. Okay? Very good. Now, true or false, pa? Androgens are produced by Sertoli cells. Androgens, na male hormones are called as androgen. Male hormone androgen solvo. Androgens are formed by, yes. True or false? Yes. Androgens are formed by, very good, it's false. It is formed by what? Androgen yaar form panwa? Interstitial cells or Leydig cells. Very good. Androgens are produced by Leydig cells or interstitial cells. Spermatozoa get nutrition from Sertoli cells. True or false? Spermatozoa get nutrition from Sertoli cells. True or false? Very good. It's a true statement. Perfect. Leydig cells are found in ovary. True or false? It is a false statement. They are found in the between not in the semivestibule. They are found in between semivestibule, not in the semivestibule. Okay. Leydig cells synthesize androgen. It is true. Nahi pata sunna. Oogenesis takes place in corpus luteum. Oogenesis takes place in corpus luteum. Yeah, pa. It is false. Oogenesis takes place where? No. Oogenesis takes place inside the ovary. Corpus luteum is produced as a result of ovulation. Graphian follicle gets converted into corpus luteum, right? Oogenesis enga nadakudhu? It is happening inside the ovary. Ovary kulla nadakudhu. Corpus luteum kulla nadakudhu. Oogenesis. Okay, read the question carefully, pa. Menstrual cycle ceases during pregnancy. True or false? Menstrual cycle வந்து pregnancy அப்ப cease ஆயிருது. True or false? There's nothing called a secondary Graafian follicle, pa Rahul. Only Graafian follicle. Exactly, that is true statement. Okay, when a female is pregnant, she does not have periods or menstruation. Yeah, and the endometrium வந்து அங்கே தங்கும். Why is she not having periods? Because of release of progesterone hormone. Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. What is hymen, first of all? Hymen is a membrane covering the vagina. Okay. Hymen is a membrane covering the vagina, which is, it gets broken down.
during the first sexual intercourse. First sexual experience nadakullappa. What is intercourse? The penis is inserted into the vagina. Penis வந்து vagina குள்ள insert பண்றப்ப என்ன ஆகும்? இந்த hymen வந்து tear ஆயிரும். சரியா? So this hymen can also be torn because of cycling, horse riding. அப்ப கூட இந்த hymen வந்து என்ன ஆகும்? break ஆயிருக்கலாம். So generally என்ன நினைப்பாங்கன்னா அந்த hymen இருந்தா female is virgin அப்படின்னு நினைப்பாங்க. Virgin as in sexual experience இல்லாதவங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. But that is totally false. Presence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience because the hymen can be broken down because of a horse riding or bicycling or any other exercise also. Okay, so this is a true statement. What is menstrual cycle? Which hormone regulates menstrual cycle? Tell me, pa. What is menstrual cycle? Which hormone regulated? Okay, 0, 14 and 28. நான் என்ன சொன்னேன் 14th day என்ன ரிலீஸ் ஆகும் egg. Okay, ovulation happens on the 14th day. So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா see pa. So first of all நீங்க hormones பாத்தீங்கன்னாப்பா there are mainly if you see there are two types of hormone. One is pituitary hormone. இது பாத்தீங்கன்னா LH and FSH. இதுல பாத்தீங்கன்னா pituitary hormone produced by the pituitary. Then there are ovarian hormone. That is progesterone and estrogen. புரியுதா எந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் இருக்குப்பா? Yes, there is pituitary hormone produced by the pituitary, that is LH and FSH. Then there is ovarian hormone, progesterone and estrogen. Yes or no? Yes. Okay, book diagram பார்க்கணுமா? Let me show you. Okay, book diagram இல்லப்பா. I guess I'll draw it only. Okay, புரிஞ்சதா? So இத என்ன சொல்லுவோம்ப்பா? இது வந்து follicular phase னு கூட சொல்லுவோம். Follicular phase or proliferative phase. சரியா இது வந்து சொல்லுவோம் luteal phase. சரி அது கூட சொல்லுவோம். Okay, now if you see இது பாருப்பா. So first வந்து நம்ம LH பார்க்கலாம். So follicle stimulating hormone and luteinizing hormone பார்த்தேனாப்பா இங்க வந்து they will peak. Even FSH also it is like this. புரியுதா? So this is LH. This is FSH. So if you see they slowly increase and on the 14th day the luteinizing hormone is very high. இது என்ன சொல்லுவோம் LH surge னு கூட சொல்லுவோம். இதால தான் egg வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படினு சொல்லுவோம். Okay, when you see the follicle slowly develops into primary, secondary, tertiary and if you see Graafian follicle, egg is released over here. புரியுதா? So primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle and Graafian follicle. So the follicle is developing during the follicular phase 0 to 14th day. Not 0 to 14th, 5th to 14th day. ஏன்னா initial 5 days என்ன ஆகும்னா bleeding நடக்கும். இது சொல்லுவோம் period of menses or period of menstruation. 5 to 14th day what happens? The follicle develops. The primary follicle becomes secondary follicle. It becomes tertiary follicle, then becomes Graafian follicle. And egg is released over here. Purida. So what happens over here? After release, it becomes corpus luteum.
புரியுதா? ஓகே, தேங்க் யூ பூகி மேன் ஃபார் த லவ் அண்ட் சப்போர்ட். ஸோ இது வந்து கார்பஸ் லூட்டியம் ஆயிருச்சு. நான் என்ன சொன்னேன், கார்பஸ் லூட்டியம் என்ன பண்ணும், இது வந்து ப்ரொஜெஸ்டரான் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொன்னேனா. ஸோ இங்க நீ பார்த்தேன்னா ப்ரொஜெஸ்டரான் ஹார்மோன் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும்பா. இஃப் யூ see the progesterone hormone is very high over here. Estrogen வந்து பார்த்தா இங்க கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும். Then again it will be like this. புரியுதா? So here estrogen hormone is high. Here progesterone is high. Got it? Yes, இது luteal phase ஏன் சொல்றோம், because corpus luteum is producing progesterone. Follicular phase and proliferative phase என்ன சொல்றோம், because here the follicle is developing. பசங்களா புரிஞ்சதா புரியலையா? Estrogen பார்த்தனா helps in development of the endometrium layer. Estrogen helps in development of the endometrium layers and basically release of the egg. Progesterone helps in maintenance of the endometrium layer. Okay? Yes. I guess புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Any doubt? எக்ஸாம்ல வந்து இந்த டயக்ராம் கொடுத்து கேட்பாங்க, which அந்த உங்க என்சிஆர்டில டயக்ராம் இருக்கும், அதனால பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, என்சிஆர்டி அந்த டயக்ராம் இருக்கும், அதனால பார்த்துக்கோங்க, எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. Perfect. What is parturition? Which hormone are involved in induction of parturition? Parturition என்னப்பா? Parturition na the birth of the baby. When the baby is developed for 9 months and it is coming out of the mother's body, that is called parturition. இதுல வந்து நீ பார்த்தேனப்பா ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் இருக்குல்ல, அது இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். என்ன ஹார்மோன்? ஆக்சிடோசின் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா? பிட்யூட்டரி. பிட்யூட்டரி வந்து ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ என்ன ஆகும்னாப்பா, பாரு ஒரு சைல்டு இருக்குல்ல, அது வந்து ஃபுல்லா டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் விடும். The baby after getting fully developed, it gives out a reflex. சரியா? அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் என்ன சொல்லுவோம், fetal ejection reflex அப்படி சொல்லுவோம். அதுல என்ன ஆகும்னா, அதுல வந்து ஒரு கன்ட்ராக்ஷன் ஆரம்பிக்கும். அம்மாவோட யூட்ரஸ்ல ஒரு கன்ட்ராக்ஷன் ஆரம்பிக்கும். இந்த கன்ட்ராக்ஷன் வந்து பிட்யூட்டரி கிட்ட போகும். பிட்யூட்டரி என்ன பண்ணும், ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணும். இந்த ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் வந்து கீழே வந்து கன்ட்ராக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். திருப்பி சிக்னல் போகும், இன்னி ஆக்சிடோசின் வேணும், ஆக்சிஜன் திருப்பி வரும், அது கன்ட்ராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் நடந்துட்டே இருக்கும். After a point, the contractions are so strong that the baby is expelled out of mother's uterus through the cervix and the vagina. புரியுதாப்பா? Perfect. புரிஞ்சதாப்பா? Very good. Parturition is the process of giving birth to a baby as the development of fetus gets completed in the mother's womb. அது கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பேபி டெவலப் ஆனது நம்ம சொல்றோம் parturition. The hormones involved are oxytocin and relaxin. Oxytocin leads to the contraction of smooth muscles of the myometrium of the uterus. Uterus பார்த்தல endometrium க்கு அப்புறம் myometrium அதுக்கு அப்புறம் perimetrium. So myometrium is the muscle layer which causes contraction, which directs the full term of the fetus. On the other hand, relaxin hormone causes relaxation of the pelvic ligaments and prepares the uterus for childbirth. Relaxin பார்த்தா என்ன பண்ணுதுப்பா, இந்த அம்மாவோட ஹிப் ரீஜன் இருக்குல்ல, pelvic region, இது வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும், so that the baby can come out of mother's vagina. புரியுதா? Perfect. Now, in our society, the women are often blamed for giving birth to the daughters. Can you explain why this is not right? இது ரொம்ப சிம்பிளான செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் கொஸ்டின் பா. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, if you see male, there is female. Okay, male produce XY
Female have XX. Male produces two types of sperm, X. Female produces only one type of egg, that is X. So if X containing sperm fertilizes an egg, it becomes a female. If Y containing sperm fertilizes an egg, it becomes male. So obviously male is responsible for the sex of a child because it produces two types of sperm. So this is basic simple. The sex of an individual is determined by the type of the male gamete X or Y which fuses with the X chromosome. If the fertilized sperm are the same thing, okay? How many eggs are released by a human ovary in a month? Sollungappa. How many? How many? How many eggs are released? Generally, நீ பார்த்தனா ஒரே ஒரு egg தான் ரிலீஸ் ஆகும்பா. Every month பார்த்தேனா பாரு இந்த month இந்த ஓவரியில இருந்து egg ரிலீஸ் ஆச்சுனா next month வந்து இந்த ஓவரியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஏன் அந்த மாதிரி? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஏன் அந்த மாதிரி? ஏன்னா பார்ப்பா ஃபீமேல் கிட்ட வந்து லிமிட்டட் எக்ஸ் தான் இருக்கும். மேல் கிட்ட அன்லிமிட்டட் ஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்கு. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஒரு மேல் இருக்காங்கல்ல, they can have baby at the age of 95 also. A male can have a child at the age of 95 also because he can produce sperm. But a female, their reproductive life ends when they are 55 or 45. Why? 45 to 55 age அவங்களோட அது வந்து reproductive life வந்து end ஆயிரும். ஏன்னா female are born with limited number of eggs. Female நம்ம என்ன பார்த்தோம்? oogenesis எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம பார்த்தோம். oogenesis starts in the embryonic stage. So embryonic stageல எவ்வளோ egg form ஆயிருச்சோ அவ்வளோதான். அதுக்கு முன்ன அதுக்கு ஒரு ஃபீமேல் ஒரு பெண் குழந்தை வந்து பர்த் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து இன்னி எக் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா மேல்ல ஸ்பெர்மாடோஜெனிசிஸ் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது? 13-14 இயர்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. So they can produce unlimited number of sperms, whereas female the egg cannot be produced. That is why female have a end to their reproductive life which is called as menopause. புரியுதா? அந்த menopause வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலா 50 to 55 ஏஜ்ல நடந்துரும். Okay, perfect. Then next one, how many eggs do you think would have been released if mother gave birth to the identical twins? இப்ப ஒரு பையன் கேட்டான், so இந்த identical twins எப்படி சார் ஃபார்ம் ஆவாங்க பாருப்பா. sometimes என்ன ஆகும்னா பாருப்பா, ஒரு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த ஜைகோட் வந்து 2 செல்லா மாறும்ல, இந்த ஜைகோட் வந்து உடைஞ்சி 2 ஜைகோட்டா மாறிடும். At the time of cell division என்ன ஆகும்னா இந்த zygote will divide and forms 2 zygote. This is when you get twins, identical twins. புரியுதா? So ஏன் identical twins இருக்காங்க பாரு, ஏன்னா இவங்க கிட்ட குரோமோசோம் வந்து சேமா தான இருக்கு பாரு, same egg, same sperm, so they have same chromosome, nothing is different. ஆனா sometimes என்ன ஆகும்னா one mother gives rise to 2 eggs because of some unnatural reason. Sometimes என்ன ஆகும்னா ஒரு female வந்து 2 egg ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க. In that case 2 different sperms fertilize the egg. அப்ப என்ன ஆகும்? 2 different zygotes are produced. இப்ப கூட இவங்க twins தான், but they are fraternal twins. Fraternalனா non-identical twins. புரிஞ்சதா? Fraternalனா non-identical twins. புரியுதா? ஏன்னா இங்க பாரு குரோமோசோம்ஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் ரெண்டுலயும் டிஃபரெண்ட் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு. பர்ஃபெக்ட். ஓகே, புரிஞ்சிச்சா? ரெண்டும் புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Identical twins and fraternal twins புரிஞ்சிருச்சு. Identical twins are produced from a single egg. Fraternal twins are produced from 2 separate eggs. Now, how many eggs do you think are released by ovary of a female dog which gave birth to 6 puppies? இது சொல்லுங்கப்பா பார்க்கலாம். Yes, இதோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? Yes,
6. Very good. Exactly. Yes. Very good. Dogs and rodents are polyovulatory. Polyovulatory na, they release many eggs. In these species, more than one ovum is released from the ovary at the time of ovulation. Hence, 6 eggs were released. So that female dog has produced 6. Okay. Yes. Yes, pa. Almost fully covered, pa. Gokul Raj, almost all the important topics and in the video cover panniten. One shot la cover panniten. Seriya. So, idhukku veliya questions varadu. Vanduruchina, you can just, tell me. But, parupa, idu vandu one shot video. இதுக்கு இன்னி டீடைல்டான வீடியோ நீ பார்த்தா நான் நீட் சேனல்ல கூட போட்டிருக்கேன். பட் திஸ் ஷுட் பி சஃபிஷியன்ட். சரியா? ஏன் நான் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஃபார்மேட்ல பண்ணேன்னா கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா இருக்கும், உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஓகே, ஸோ ஜோரா கையை தட்டுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிரேட் ஜாப் பசங்களா, கிரேட் ஜாப். பேண்டமிக் வைட்டி ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் இட். நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் பயங்கரமா படிச்சிருக்கீங்க பசங்கள. ஆல்மோஸ்ட் 2 hours என் கூட சேர்ந்து படிச்சீங்க. கிரேட் ஜாப். கிளாப்ஸ் பண்ணுங்கப்பா. எனக்கு டைம் போறதே தெரியல. உங்களுக்கு போறது தெரிஞ்சதா? டைம் வந்து போறதே தெரியல. தேங்க்யூப்பா கிரிக்கெட் லவர். எஸ் அண்ட் பட் கங்க்ராச்சுலேஷன், நீங்க வந்து பயங்கரமா படிச்சிருக்கீங்க. பர்ப்பா நான் அதான் சொல்றேன், நீங்க வந்து டெய்லி எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 2 மணி நேரம் கொடுங்க ஈவினிங். சரியா? நாளைக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி இதே மாதிரி 2 மணி நேரம் வாங்க. 37 நாள்ல 37 சாப்டர் முடிச்சிடுறோம். ஓகே, 37 சாப்டர்ஸ் நாங்கள் முடிச்சு கொடுத்துறோம். நீங்க பார்த்துட்டு ஜாலியா படிங்க அண்ட் எக்ஸாம்ல பயங்கரமா நீங்க கலக்கிட்டு வருவீங்க. ஓகே, சரி, உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் இருக்கு. எஸ், ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எஸ், நாளைக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி பா. நீ டைம் டேபிள் டெய்லி வந்து 7 o'clock வந்துரு. ஓகே, எஸ், இந்த சேனல்லப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, அண்ட் உங்களுக்காக ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஃபீமேல் டியூரிங் பிரெக்னன்சி? வாட் ஆர் த ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஃபீமேல் டியூரிங் பிரெக்னன்சி? கமெண்ட் பாக்ஸ் எனக்கு ஆன்சர் போடுங்க, நான் அந்த ஆன்சர் செக் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ அண்ட் கிரேட் ஜாப்பா. பாரு, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க படிச்சு தான் சொல்றேன். டைரக்டா நீங்க வந்து போர்டு எக்ஸாம் எழுதுவீங்க, நல்லா எக்ஸாம் லைக் நல்லா ரிசல்ட் வருவீங்க. 95% வாங்கிட்டு வருவீங்க. ஓகே, எஸ், யாரெல்லாம் 95% வாங்கிட்டு வர போறாங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல குயிக்கா சொல்லுங்க. என்னோட கிளாஸ் 12th பயாலஜி மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 94. கிளாஸ் 12th அவுட் ஆஃப் 100 நான் வந்து 94 ஸ்கோர் பண்றேன். நீங்க யாரெல்லாம் அதை பீட் பண்ண போறீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்க, நான் செக் பண்ணுவேன். ஓகே, அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். டேக் கேர், பை பை.